අයිබෝවන් දරුවනේ, welcome to DP Education live class, the biggest live class in Sri Lanka. DP Education ආයතනය මගින් මෙහෙවන ලොකුම ශ්‍රී ලංකාවේ දිවයිනේ ලොකුම live සජීවී පාසල. Right, you know this, in this program, under this program you can study all the subjects. Now we have launched this program specially targeting the students, those who are facing advanced level examination in this year. මේ අවුරුද්දේ උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන් ඉලක්ක කරගෙන දිවයිනේ හොඳම ගුරු මඩුල්ලක් මෙහෙවන මේ සජීවී පාසල අපේ ලක් දරුවන්ට DP Education ආයතනය මගින් පිරිනමන්නේ. So you can download this one, right, free of charge. Download this app. Then you can easily join this, right? නොමිලේ download කරගන්න. Then සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ සියලුම පාඩම් මාලා. So then whatever the subjects that you offer for A level, ඔබ උසස් පෙළට you may be doing science or commerce or maths, arts or technical subjects, whatever it is, all these subjects ඔබ මුහුණ දෙන ඕනම විෂයක් මේ හරහා ඔබට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, right? පුනරීක්ෂණ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සියලුම විෂයන් සඳහා. So for all the subjects, revision papers, not only just the papers and the questions and answers, but the relevant lessons related to those questions. ඒ ප්‍රශ්න වලට අදාළ revision, ඒ අදාළ පාඩම් මතක් කර දීලා තමයි ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්නේ. එහෙනම් ඔබට පහසුවෙන්ම උසස් සාමර්ථයක් ගන්න මේ පාඩම් මාලාව අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. And next one, සජීවී පාඩම් ඉගැන්වීම, right? ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි. And දිවයිනේ ප්‍රවීණම ගුරු මඩුල්ල සියලුම විෂයන් ඉගැන්වීම සඳහා. And so then you get the best group of teachers in this live school, right? Live class. So then maybe that you are in any corner of the island, දිවයිනේ මොන මුල්ලක හිටියත් ඔබට දිවයිනේ දක්ෂම ගුරුවරුන් හා සම්බන්ධ ඔවුන්ගේ උපදෙස් අරගෙන විභාගයට සූදානම් වෙන්න පුළුවන් හොඳ අවස්ථාවක් මේක. එහෙනම් මේකට ඔබ not only you please, right? ඔබ දන්නවා මේක, නමුත් ඔබ විතරක් සම්බන්ධ වෙන්න එපා. Your friends, maybe that they don't know about it. ඔබේ මිතුරන් මේක නොදන්නවා වෙන්න පුළුවන්. පණිවිඩය දෙන්න. That is a good quality of a good friend. හොඳ මිතුරෙකුගේ හොඳ ලක්ෂණයක් මේ පණිවිඩය ගෙන යන්න. Right? So then now let's see the timetable of it. අපි බලමු මේකේ timetable එක. Right, just have a look at this. All 7 days, සඳුදා අඟහරුවාදා බදාදා, right, up to Sunday, all 7 days, 3 subjects per day. දවසට විෂයන් 3ක්, සතිය දවස් 7ෙම. Now just have a look at this Monday, right? සඳුදා සංයුක්ත ගණිතය, තර්ක ශාස්ත්‍රය. There you find 2 subjects. Now 7 to 10 a.m. early morning we start, right? 3 hours. And once again 10:30 to 1:30, and next 2 to 5, right? Full day 3 hours. And second අඟහරුවාදා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය, සංනිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය. Another important 3 subjects conducted by very famous teachers. And then බදාදා ගිණුම්කරණය, සිංහල තාක්ෂණ වේදය, තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව. And next බ්‍රහස්පතින්දා ඉතිහාසය, කෘෂිකර්ම විද්‍යාව, ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය. සිකුරාදා දේශපාලන විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව, ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය. සෙනසුරාදා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය, භෞතික විද්‍යාව, ආර්ථික විද්‍යාව. Today, Sunday, ඉරිදා රසායන විද්‍යාව. Now just before this you watched it, a very good lesson. And next now 10:30 සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි. That is the subject that you all offer
maybe that you are doing science or commerce or maths or art or whatever it is, right? මේ මොන විෂයන් හැදෑරුව තුතස් පෙළට ඔබ සියලුම දෙනාට මුහුණ දෙන්න සිදුවෙන ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි, general English you study in your school, right? So I am doing that. Next, after this in the evening by 2 o'clock you can join here Jivaidyava, right? In the evening biology. So now like this 3 subjects per day all 7 days. Where do you find this in the island? Nowhere else. That is only in DP education, right? Please join it. Please take this message to your friends. සම්බන්ධ වෙන්න මේ පණිවිඩය ඔබේ මිතුරාටත් ලබා දෙන්න. Then it will be a good and great help. ඔබ මිතුරාට කරන ලොකු උදව්වක් වෙනවා මේකට. එහෙනම් now just note down the time that you can join. ඔබ හදාරන විෂයට අනුව ඒ විෂය තියෙන වෙලාව note down කරගන්න and just join it. Maybe that you are attending other classes, tuition classes, and getting help from the other teachers, but now for a change join it. අපි එකම stream එකේ එකම තැනකින් නෙමෙයි විවිධ පරාසයන් ඔස්සේ විවිධ පැති වලින් අපිට ඒ සම්බන්ධව දැනුම රැස් කරගන්න ඕනේ. That is the best way to get ready for your A-level examination. උසස් පෙළ විභාගයට සූදානම් වෙන දරුවෝ අන්න ඒ විදියට එකම තැනකින් විතරක් නෙමෙයි. This is a good chance. ඔබ දිවයිනේ කොහේ හිටියත්, maybe you are in Anuradhapura, Polonnaruwa, Ampara, Matara, wherever it is, ඈත පළාතක හිටියත් ඔබට මේ දිවයිනේ දක්ෂම ගුරු මඩුල්ලකින් ඒ ගුරුහරුකම් ගන්න විභාගයට සූදානම් වෙන්න උදව් ගන්න පුළුවන්. right. එහෙමනම් අපි අද ආරම්භ කරමු අපේ විෂය general English. ඔබ සියලුම දෙනාට සම්බන්ධ විය යුතු විය හැකි විෂයක්. Because now you know when you get your A-level results, if you, I'm sure that you can get an A pass. So with those 3 A passes, if you can get an A pass for general English also, how valuable your certificate will be. ඔබ උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල එනකොට ඒ තුනත් සමග general English කියන විෂයටත් ඒකටත් ඒ තියෙනවා නම් ඔබේ සහතිකේ පුදුම වටිනාකමක් එනවා නේද? එහෙමනම් don't forget, it is not difficult. මේක අමාරු නෑ. I will help you, right? At the beginning, on the very first day, I explained you just comparing the past papers. පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ගණනාවක් සංසන්දනය කළා මම පෙන්වුවා මගේ පළවෙනි එකේදී, පළවෙනි වීඩියෝ, පළවෙනි lesson එකේදී කොහොමද මේ general English paper එක හැදිලා තියෙන්නේ, මොන වගේ ප්‍රශ්නද අපිට එන්නේ, මොන වගේ අපෙන් ටෙස්ට් කරන්නේ, right? So you can watch that video also in YouTube. So on the very first day, then after that we discuss the layout of the paper. Paper එක කොහොමද කියලා අපි අඳුරගත්තා. ඊට පස්සේ then we discussed the first question that was on preposition. About 5-6 years past papers questions we discussed. And next I discussed the second question as well. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්නය සාකච්ඡා කරා. මම පසුගිය සතියේ ඊළඟ ප්‍රශ්නයට අදාළ grammar questions, right? And grammar, that is tenses, without the knowledge of tenses. Tenses පිළිබඳ අවබෝධයක් නැතුව අපිට ඊළඟ ප්‍රශ්න වලට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න අමාරුයි. ඒක නිසා මම පසුගිය සතියේ සාකච්ඡා කරා tenses පිළිබඳ. Present tense, past tense, future tense, නේද? So now whatever we hear, whatever we speak, read, everything based on these 3 tenses. So if you have good knowledge of these 3 tenses, එහෙනම් මෙන්න මේ 3 tenses ගැන හොඳ දැනුමක් තියෙනවා නම් අපිට English is not a difficult thing, right? And there I discussed active voice. මම active voice පිළිබඳ සාකච්ඡා කරේ. now ඉදිරියේදී මම කතා කරන්නම් passive voice පිළිබඳ. මොකද ඒ දැනුම අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි ඔබේ මේ විභාගයට මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයට හරියට උත්තර ලියන්න. And I'll tell you another thing. Please follow your advanced level general English textbook. උසස් පෙළට තියෙන general English කියන textbook එක follow කරන්න. ඒකෙන් තමයි ඒක බේස් කරගෙන තමයි ඔක්කොම ප්‍රශ්න හැදිලා තියෙන්නේ.
සමහර ප්‍රශ්න සමහර වාක්‍ය directly taken from the textbook. Textbook එකකින් කෙලින්ම අරන් තියෙනවා. සමහර පොඩි පොඩි වෙනස්කම් කරලා තියෙනවා. So then please go through the textbook. So the whole paper is based on that syllabus, right? So then again I'm telling that I discussed the first two questions of 5-6 years past papers. පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර 5-6ක ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරා. පළවෙනි සහ දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. ඊළඟට දැන් අපිට තියෙන්නේ just have a look at this 2020 A level question number 3. Question number 1 and 2 we discussed. 1 2 අපි සාකච්ඡා කරා. ඒකට අදාළ grammar කොටස් lesson එකත් the theory part I discussed, right? Now this one 2020 2020 A level paper එකේ 3 වෙනි ප්‍රශ්නය. අපි මේවට අවශ්‍ය වෙන tenses පිළිබඳ grammar පිළිබඳ පොඩි දැනුමක් පසුගිය සතියේ ලබා ගත්තා. අපි නම් දැන් බලමු ඒ question එක. Underline the correct word or phrase from those given within brackets to fill in the blanks in the following text. Now here what you have to do is underline. යටින් ඉරක් අඳින්න. The correct word or phrase. වචනය. නිවැරදි වචනය. We given within brackets වරහන් අස්සේ දීලා තියෙනවා. To fill in the blanks in the following text. Now there are some blanks. හිස්තැන් තියෙනවා. අන්නේ හිස්තැන් වලට සුදුසු වචනය මේ වරහන් අස්සේ දීලා තියෙන වචන තුنين නිවැරදි වචනය තුල you have to underline. යටින් ඉරක් අඳින්න තියෙනවා. Now I told you earlier also, right, first when you get a question like this, just to fill in the blanks, හිස්තැන් පුරවන්න මේ වගේ ඡේදයක් හම්බ වුණාම read the full text with the blanks. හිස්තැන් තියෙද්දිම ඡේදම කියව ගත්තොත් you can get an idea what is it about. අපි ඒකත් එක්ක හිස්තැන් එක්ක ඉස්සරහට කියවගෙන ගියලා කිව්වොත් අපිට තේරෙනවා මේක මේ මොකද්ද ස්ටෝරි එකක්ද නැත්නම් මොකක් හරි සිදුවීමක් ගැන විස්තර කරනවාද කෙනෙක් ගැන විස්තරයක්ද ස්ථානයක් ගැන විස්තරයක්ද. So that idea we can get if you just read with the blanks. හිස්තැන් සමග කියවුවොත් අපිට ඒ වගේ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. So that idea will definitely help you to get the right word for the blank. හිස්තැනට නිවැරදි උත්තරය ගන්න අන්නේ අපිට ලැබෙන අදහස නිකන් ඡේදය ඉස්සෙල්ලාම කියවුවාම අපිට පොඩි අදහසක් එනවා මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒක මේක මොන tense එකෙන්ද past tense ද present tense ද future tense අතීත සිදුවීමක්ද වර්තමානයේ දෙයක්ද අනාගතයේ දෙයක්ද ඒක කියලා පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන්. අන්නේ අදහස ගොඩක් වැදගත් වෙනවා අපිට නිවැරදි වචනේ තෝරන්න. Therefore let's read it with the blanks first. අපි එනම් ඉස්සෙල්ලා එක blanks එක කියවලා බලමු. Right, you can read with me, right? Relationships can be described as the connections we share with other much people. Throughout our lives, we form magnificent, different, huge kinds of relationships with many people. The first and the blank closest relationships we form are usually with our parents and other family members. We continue to form new relationships throughout our lives. Right. So there are some more parts. Let's read that part as well. The close bonds we ourselves share with our friends can be formed as children, as teenagers, or as adults. You have probably made a little, much, many close friends in your primary schools. You may have even made close friends in your present class. In order that after, as if you leave school too, you will continue to make friends, whether neither, both,
you go for higher education for a job. Now you see, now this is talking about friendship, mitratre, mitudam. අපි කොහොමද හදාගන්නේ? So then there you can understand අපිට පොඩි අදහසක් ආව එහෙනම් මේ ඡේදයෙන් මේ මොකද්ද කියවෙන්නේ? මිතුදම් අපි හදාගන්නවා පළමුව family members ඊට පස්සේ පාසලේදී අන්න ඒ පිළිබඳ විස්තරයක් කියවෙන්නේ නේද? Then you could get that idea because you read it with the blanks. හිස්තැන් සමගම අපි කියවපු නිසා අපිට එහෙම පොඩි දලා අදහසක් ගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් එහෙනම් අන්න ඒකට ගැලපෙන විදිහට අපිට වචන තෝරගන්න පහසු වෙනවා. අපි බලමු දැන් එහෙනම් හිස්තැන් පුරවන්නේ කොහොමද කියලා මේකේ. Friendships, you know friendships, mitudam, can be described as the connections we share with, can be described, විස්තර කරන්න පුළුවන්ලු friendship කියන එක as the connections, you know connections, සබඳතා, we share with other much people. What is then friendship කියන්නේ එතකොට සම්බන්ධතා. මොන සම්බන්ධතාවද? connections that share with people. මොන people? Other much. What is better? What is the meaning of another? Another කියන්නේ මොකද්ද? Another, right. Another one. තව එකක්, වෙන එකක් කියන්නේ. That kind of a meaning. So, give me a pen. Give me another pen. Another pen කියන්නේ තව පෑනක්. ඒ වගේ. එතකොට another කියන another people කියනකොට do you get that? බලන්න meaning එක හිතලා. Next one, other people වෙනත් මිනිසුන්. A little closer. ටිකක් සමාන වගේ තේරුම් වෙන්නේ නේද? නමුත් මේකෙන් වඩාත් ගැළපෙන එකයි තෝරන්න ඕනේ. So that is the challenge we have. අන්න ඊතර තමයි අපිට තියෙන challenge එක අභියෝගය නේද? Much people with, එතකොට much කියන එක අපිට ගන්න බෑ. people එක much කියන්නේ නෑ නේද? countable, uncountable. Now when you talk about the countable things, ගණන් කළ හැකි දේවල්. Right, people, boys, girls, desks, chairs, houses, schools, we can count. Count කියන්නේ ගණන් කරන 1 2 3 කියලා countable, right? එහෙමවත් එක්ක අපි many use කරන්නේ. Much use කරන්නේ uncountable thing. Right? There is much water, right? Much sugar, money. How much is this pen, shirt, like that? Then we can take this away. මෙතකොට much කියන එක අපිට මේකත් එක්ක ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා අපිට දැන් තෝරන්න. Then now we have the challenge to select one out of these two. මෙන්න මේ දෙකෙන් එකක් තමයි අපි දැන් තෝරගන්න ඕනේ. much කියන එක අපිට අයින් කරන්න පුළුවන්. Now think of the meaning. දැන් මම කිව්වා read beyond the blank. හිස්තැනින් ඉදිරියට full stop වෙනකන් කියවලා think of the meaning of the full sentence. මුළු වාක්‍ය තේරුම හිතන්න. එතකොට අපිට වඩාත් ගැලපෙන වචනේ ඉබේම අහු වෙනවා. Now you know the meaning of this sentence. දැන් මේ sentence එකේ තේරුම දන්නවනේ. Friendships can be described as the connections we share with another people, other people. ඉබේම අහු වෙනවා නේද? Another means when you talk of one thing. මොකක් හරි දෙයක් කිව්වා, ගත්තා, මොනක් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අමතරව තව දෙයක් කියන එක. ටිකක් බොහෝ දුරට ළඟින් යන තේරුම් තමයි මේ දෙකේ ඉන්නේ. But another එකක් තියෙනවා ඊට අමතරව another one තව එකක් කියන එක. එහෙම දෙන්නේ මෙතන other people අනිත් මිනිසුන් සමග ඇති කරගන්නා සම්බන්ධතා කියන එක. So then here actually the best word here is with other people. So other means others. You take අනිත් අය, අනිකුත් අය. It can be family members, it can be classmates, schoolmates, society, village, everywhere. අනිත් අය සමග ඇති කරගන්නා සම්බන්ධතා. එතකොට no limit. සීමාවක් නෙමෙයි නේද? කොහේ වුණත්. එතකොට මෙතනින් ඒ අදහස එන්නේ another people කියවට that is not the correct answer. The best answer is other people. Right? Next one.
throughout our lives අපේ ජීවිත කාලය පුරාවටම we form blank magnificent different huge kinds of friendships with many people. There full stop. Read up to the full stop. Annema full stop වෙනකම්ම කියවන්න. Now think of the meaning. Now what is the meaning? Throughout our lives we form අපි ජීවිත කාලේ පුරාවටම අපි form කරනවා friendship. මොන friendship? Kinds of friendship. Kinds, you know, වර්ග. ඒතර මිතුදම් වර්ග තියෙනවා. ඒකින් ships with many people. ගොඩක් මිනිසුන් සමග. Now then what do we say? Magnificent kinds of relationships, different kinds of relationships, or huge kinds of relationships? Which is the best answer for this one? Do we say magnificent? Now it gives බලන්න ටිකක් synonyms වගේ. Magnificent කියන්නේ අතිවිශාල සුවිශේෂී. Magnificent, right? Kinds of relationships there. නැත්නම් different kinds of relationships. Different kinds, විවිධ වර්ගයේ මිතුදම් කියන එකද හොඳ? Magnificent, අතිවිශාල මිතුදම් කියන එකද? අතිවිශාල වර්ගයේ මිතුදම් නැත්නම් huge also very big, very huge. අතිවිශාල කියන තේරුම තමයි මේකත් එන්නේ. Then when you talk of kinds of relationships with many people, මිනිසුන් සමග ඇති කරගන්නා relationships වර්ග කියනකොට අපිට ඒකේ ප්‍රමාණය size එක කියන්න බෑනේ. size එක නෙමෙයි කියන්නේ විවිධ different kinds කියන එක තමයි. That is the best answer, isn't it? So when you read like that, you can easily feel it. ඒක දැනෙනව නේද? So then here the best answer is different kinds of relationships. විවිධ වර්ගයේ, because now we form relationships with many people. මිනිස්සු ගොඩාක් සමග අපි මිතුදම් ඇති කරගන්නවා නේද? In the society, people, now even in the family bonds are there, your family members. Then in the village, in the class, in the school, in the society, working place, everywhere. So ඒ relationship විවිධයි. අන්නේ විවිධ වර්ගයේ relationships. So the best answer is different, not magnificent or huge. These two says the size of a certain thing. හරිද? ඒක ප්‍රමාණය size එක ගැන කියවෙන්නේ නේද? නමුත් මේ වාක්‍යයෙන් කියවෙන්නේ size එකක් නෙමෙයිනේ. මිනිසුන් සමග ඇති කරගන්නා සම්බන්ධතාවල විවිධත්වය. So then අන්න එහෙම අපි තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් අපිට නිවැරදිම වචනය ගන්න පුළුවන්. Right? Now let's go ahead from there. The first and the blank closest relationships we form are usually with our parents and other family members. Now I read up to the full stop. Full stop වෙනකම්ම කියුවා. Now think of the meaning of that sentence. දැන් බලන්න මේ වාක්‍යයෙන් මොකද්ද කියවෙන්නේ කියලා. The first, you know, පළවෙනිම, and close, it has different meanings. නේද? අපිට now you should have good knowledge of these words. වචන ගැන දැනුමත් හොයන්න ඕනේ තව. When you say word close the book, close the door, that's one meaning. Right? Close to the house, near කියන, ළඟ කියන තේරුමක් ගන්නව නේද? My house is close to the bank or temple. එහෙම කියන්නේ. එතකොට ළඟ ආසන්නයි කියන්නත් ගන්නව නේද? Now close the door. එතකොට වහනවා. So one word has many meanings, right? So මම මෙතන එක තේරුමක් කිව්වට just have a look at the dictionary. Dictionary දිහා පොඩ්ඩක් බලන්න. It has many other meanings. You can use it as a noun, you can use it as a verb, right?
an adjective එකම වචනේ මේ විවිධ විදිහට භාවිතා වෙනවා. අන්නේ දැනුමත් you have to explore හොයන්න ඕනේ. එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවකදී නිවැරදි උත්තරේ ගන්න හරිම ලේසියි. දැන් අපි එතකොට කියන the first පළවෙනි සහ the closing relationships කියනවාද closer relationships or closest relationships we form අපි ඇති කරගන්නා usually with our parents and other family members. ඒතර අපි පළවෙනි relationship එක අපි ඇති කරගන්නේ with our parents and other family members කියන එක කියන්නේ. ඒතර අපි පළවෙනි සම්බන්ධතාවය අම්මා තාත්තා parents and other family members brothers sisters grandfather grandmother ඒගොල්ලෝ එක්ක තමයි පළවෙනි. So that is the idea given in this sentence. එහෙනම් අපි මෙතනින් closing closer closest which one is the correct answer here? Now to decide, when you decide the right answer, there is another clue also here. මෙතන පුංචි clue එකකුත් තියෙනවා අපිට නිවැරදි පිළිතුර තෝරගන්න. Just have a look at මෙතන බලන්න closing, that is ing form of the verb continuous form. දැන් අපිට මේ වචනේ එතකොට දැනුම තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ing form එක අපි use කරනවා verb එකක. නම් present tense නම් අපි tenses කතා කරා ගිය සතියේ am is are was were එක ගන්න පුළුවන් නේද? continuous form එක. continuous use කරන්නේ මොන විදියටද කියලා මම සාකච්ඡා කරා ගිය සතියේ. එතකොට am is are was were ඒවත් නැහැ මෙතන. නේද? මෙතන තියෙන්නේ the. අනිත් එක අපි use කරන we can use the word ing form of the verb as a gerund or as a verbal noun. Right? Or an adjective. Adjective විදිහට use කරන writing pen කියලා එහෙම කියන්නේ. නේද? So ඒ ලක්ෂණයත් මෙතන නැහැ. Then here we cannot take then closing ing form එක. ඒතකොට අපිට ගන්න බෑ නිකම්ම අපිට ඒක අයින් කරන්න පුළුවන්. නම් මේක මෙතනට එන්නේ ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා. අපි බලමු ඊළඟ එක closer. Then it is the adjective comparative form. Close, closer, closest. So when you take an adjective, I think that you have learned them in the school. It's called the ඉගෙනගෙන ඇතිනේ මම ඉදිරියට සාකච්ඡා කරන්න. When you take adjectives, it has three forms. ස්වරූප තුනක් තියෙනවානේ. Positive, comparative, superlative. අපි adjective tall කිව්ව tall, taller, tallest. Fat, fatter, fattest. ඒ වගේ short, shorter, shortest. ඒ වගේ there are three forms. ඒ three forms වලින් close, closer, closest. Second one is this closer, comparative form. So when you study about adjectives, I think you have learned we use this comparative form to compare two things or two people. අපි මේ දෙවනි එක adjective එකේ දෙවැනි ස්වරූපය කියන්නේ comparative form එක පාවිච්චි කරන්නේ දෙකක් සංසන්දනය කරන්න. දෙකක් දෙන්නෙක් ඒ වගේ. ඒතර මෙතන එහෙම සංසන්දනය කිරීමකුත් නැහැ නේද? Closer relationships with we form are usually with our parents and family members කියලා තියෙන්නේ. So not talking of about two. And the other thing is if you are using the comparative form of an adjective. Adjective එකක මේ comparative form එක use කරනවා නම් ඊට එහා පැත්තෙන් එන්න ඕනේ than කියලා. Taller than, fatter than, bigger than, shorter than එහෙම එන්න ඕනේ. එහෙනම් අපිට මෙන්න මේ closer කියන වචනේත් උතන්ට ගැලපෙන්නේ නැහැ. අපිට අන්නේ දැනුම තියෙනවා නම් අපිට හරියටම we can just think and argue. අපිත් එක්කම තර්ක කරලා හිතනවා මේ කියනවා නම් මෙන්න මෙහෙම වෙන්න ඕනේ. You can argue and decide the very correct one. නිවැරදිම උත්තරේ. එහෙනම් අපිට තේරුණා දැන් එහෙනම් closing, closer, not matching to this place. මේ හිස්තැනට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේ වාක්‍යයට එතනට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ගැලපෙන්නේ නැති හේතුව දැන්
අපි විස්තර කරානේ අඳුරගත්තා. Now just have a look at the next one. That is closest. I told you positive, comparative and superlative. Close, closer, closest. That is the superlative. Superlative form of the adjective. When you use, and we use the just before this. The means the definite article. Articles තියනවානේ and the කියලා මෙන්න මේ the the superlative adjective එකට කලින් use කරනවා. අපි superlative කියන්නේ දැන් tall කියව tall, taller, tallest. දැන් tallest කියනකොට අපි නිකම්ම කියන්නේ the tallest, the shortest, the fattest, the longest. Then just have a look at this blank. හිස්තැනට ඉස්සරහනුත් ද තියෙනවා නේද? එහෙනම් මෙතනත් තියෙනවා superlative. Superb, you can be 100% sure of your answer. එහෙනම් ඔබේ පිළිතුර නිවැරදි කියලා දැන් හරියටම හිතා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒ ලක්ෂණයක් තියෙනවා. හරියටම හරිනම් නිවැරදි උත්තරය closest, superlative form of the adjective. Right? Then what is the sentence? The first and the closest relationships we form are usually with our parents and other family members. Now there's a clear meaning. පැහැදිලි තේරුමක් තියෙනවා නේද? See the way of getting the answer. බලන්න නිවැරදි උත්තරය අපි හරියට තෝරගන්නේ කොහොමද කියන එක. Now let's have a look at the next. We continue to form new relationships throughout our life. Right. So now we continue දිගටම කරගෙන යනවා to form new relationships. අලුත් relationships. නෑකම්. Throughout our life. Throughout අපි ජීවිතේ කාලය පුරාවටම. ජීවිත කාලය පුරාවටම අපි මේ වගේ සම්බන්ධතා ඇති කරගන්නවා from the childhood to death. නේද? විවිධ මට්ටම්වලදී විවිධ විදිහේ relationships. Right, we selected the three answers. I hope that you got the way of getting the answer. මම මෙතන නිකම්ම උත්තරය underline කරාට හරියන්නේ නැහැ. අපි මේ වචන මෙතනට මේක තමයි එන්නේ කියලා කොහොමද එන්නේ කියන එක අපි දැන් අවබෝධ කරගත්තා. So that's how you have to find the correct answer. නිවැරදි උත්තරය අන්නේම හොයාගන්න ඕනේ. So if you are underlining a word as the correct answer, you should know the reason why that is the most suitable one. ඒක තමයි නිවැරදිම උත්තරය ඇයි කියලා ඔබට පැහැදිලි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. Right? Now let's look at the next part. The close bonds us, we ourselves share with our friends can be formed as children, as teenagers or as adults. Full stop. I read up to the full stop. Full stop වෙනකන් කියුවා. එතකොට ලේසි. Now think of the meaning of that sentence. ඒ වාක්‍ය දැන් තේරුම් හිතන්න. The close bonds සමීප ඒ bonds බැඳීම්. Us share, we share, ourselves share. කොයිකද ගැලපෙන්නේ? With our friends අපේ friends ලා සමග share කරගන්න can be formed as children. As children we form friendships. As teenagers ළමයි වශයෙන් ඒ වගේම teenagers, you know teenagers. Teenagers means the children passing the age, them 13, 14, 15 අන්න ඒ වගේ teen කියලා 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 අන්න ඒ වයස්වල ඉන්න අයට අපි කියනවා teenagers ලා කියලා. Right? ඒ විදියට or as adults වැඩිහිටියෝ. Now here it is not a verb or anything. අපිට කලින් තිබුණේ එතකොට adjective එහෙම මෙතන තියෙන්නේ. Us, we, ourselves. Pronouns. I think you have studied about pronouns. Pronouns ගැන ඉගෙන ගන්න ඇති නේද?
So when you take pronouns also, it has different forms. එකෙත් තියෙනවා විවිධ ස්වරූප නේද? Right, I'll describe them in detail. Right, when you අපි බලමු සරල එකක් අපි ගත්තොත් දැන් I කිව්වොත් එහෙම we call it a subject pronoun. ඒ කියන්නේ subject sentence means subject verb object වාක්‍යයක මුලට එන pronoun එක we call it a subject pronoun. ඒකෙම තව ස්වරූප ගණනාවක් තියෙනවා. I, then my, මම, මගේ, that is possessive. My pen, pen is the noun, my එකකින් කියන possession අයිතිය කියවෙනවා. ඒක adjective form එක. එතකොට pronoun එතකොට possessive adjective form එක. Then me, object pronoun එක වාක්‍යයක අගට එන්නේ. He gave me a pen. එතකොට වාක්‍යේ මුලට එන්නේ අග එන්නේ me. එතකොට he gave I a pen කියන්නේ නෑනේ. He gave me. I, my, me, mine. මගේම and also myself. Reflexive pronoun. I wrote this letter by myself. මා විසින්ම කියන අදහසින්. ඒ වගේ when you take one pronoun, it has its other forms also. Object pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, right? ඒ වගේ then මෙතන තියෙන්නේ us, we, ourselves. එතන මේකේ we කියන එක that is the subject pronoun. අපි අපේ කියනව නම් our. එතකොට our class, our school. එතකොට ඒක adjective form එකකින් එන්නේ. our. අපට කිව්වොත් අපට නැත්නම් අපව කිව්වොත් us. මගේම කියනවා වගේ අපේම නම් ours. Reflexive pronoun එක ourselves. So likewise, so in pronouns you should know its other forms and their meaning and their uses. මේ pronouns වල එතකොට තේරුම ඒවා පාවිච්චි වෙන තැන වාක්‍යයක කොතනද කියලා දැනගන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතන so the close bonds සමීප සම්බන්ධතා අප ඇති කරගන්නා we share with our friends. අපි යාළුවෝ සමග බෙදා හදා ගන්නා. අන්න ඒ තේරුමයි එන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන us කිව්වොත් එහෙම us share. එතකොට මෙන්න මේ වගේ. එතකොට අපි අපේ අපට නැත්නම් අපව අපට share කරගන්න. එතකොට ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. Us we cannot take. Then ourselves කියන්නේ එතකොට reflexive pronoun එක. Reflexive pronoun means so when you now I told you earlier I wrote this letter by myself. I wrote this letter by myself. එතකොට myself කියන්නේ අර කලින් කියපු Iමයි නේද? ඒ දෙකම එක්කෙනා. මෙයාවම reflect කරනවා. You know reflection? When you go before a mirror, you can see the reflection. ඔබේම reflection එක reflect. Now when you send a beam of light to a glass or mirror, the light rays go and reflect. ඒ වගේ I wrote this letter by myself. එතන myself කියන්නේ Iමයි. එතකොට ඒ වගේ එකක් නෙමෙයි මෙතන කියවෙන්නේ. එහෙනම් අපිට ourselves කියන එක ගන්නත් බෑ. Then the most suitable answer here is we. අපි. අපි share කරගන්නා. We share with our friends can be formed as children, as teenagers or as adults. See the way of getting the right answer. බලන්න නිවැරදි උත්තරය අපි ගත්ත විදිය.
That's very very important, right? So then අන්නේම අපි හිතලා බලන්න ඕනේ. නිකාම්ම උත්තරේ කියවගෙන යනකොට we close the close bonds ourselves share කියලා නිකම්ම ගැහුවොත් එහෙම වැරදි. So when you write the answer, when you underline the answer, you should know why it is correct or why the others are wrong. Then you can be sure of your answer. අන්නේම නිවැරදිව හේතුව දැනගෙන අපි ඉර ගැහුවොත් උත්තරේ තේරුවොත් වරදින්නේ නැහැ. right? Now you know දැන් තේරුම් ගත්ත එහෙනම් නිවැරදි උත්තරේ කොහොමද අපි හොයාගත්තේ කියලා. Let's look at the next one. You have probably made ඔබ සමහර විට හදාගෙන ඇති a little, much, many close friends in your primary school. Primary school full stop. Then I read up to the full stop. I thought full stop වෙනකන් කියෙව්වේ. දැන් බලන්න මේ වාක්‍ය තේරුම. You have probably made close friendship in your primary school. ඔබේ primary ප්‍රාථමික පන්තියේදී ඉස්කෝලේදී මිතුදම් ඇති කරගෙන ඇති. අන්නේ අදහසනේ කියන්නේ නේද? එතකොට මෙතන ගැලපෙන්නේ made a little close friends, much close friends, many close friends in our primary schools, which is the correct answer here. So අපි බලමු a little close friends කියන්න පුළුවන්ද අපිට? Now you should have the knowledge of these determiners. A little, much, many. මම දැන් කලිනුත් කිව්වා එතකොට much and many. We use much with uncountable nouns. ගණන් කළ නොහැකි නාම පද සමග අපි much use කරනවා කිව්වා නේද? ගණන් කරන්න පුළුවන් ඒවත් එක්ක many. Right? So then for example now you talk of the books that you have in your bag. How many books do you have in your bag කියලා කියන්නේ. How many books? පොත් කීයක් තියනවද? You can count the books. පොත් ගණන් කරන්න පුළුවන් නේ. How many boys? How many girls? How many children? How many pens? Countable nouns. We call it countable nouns. ගණන් කළ හැකි නාම පද. ඒවත් එක්ක අපි use කරනවා many. Many. How many boys? How many children? How many pens? Uncountable. ගණන් කළ නොහැකි දේවල්. Sugar. How much sugar do you want? How much water is there in that bottle? අර බෝතලේ වතුර කොච්චර තියෙනවද? Water uncountable. Bottle countable. How many bottles of water? How many glasses of water? එතන glasses count කරන්න පුළුවන්. But water uncountable. එතකොට we use much. How much water is there in that bottle? How many water නෙමෙයි. එහෙනම් අපිට අන්නේ දැනුම තියෙනවා නම් අපිට මෙතනින් මේ වචන දෙකක් ගැන දැන් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. The other one is a little. Little and a little. So when you say little, I have little money. I have a little money. ඒ වගේ different uses තියෙනවා. එතකොට little කිව්වොත් නෑ තමයි. බොහොම චුට්ටක්. I have a little කිව්වොත් බොහොම චුට්ටක් තියෙනවා. Right? That is little. I have little money means negative. A little, a bit is there but not sufficient. ප්‍රමාණවත් නෑ තිබුණා. So then now do we use a little with friends? මෙතන little කියන්නේ size එක නෙමෙයි. Little boy එහෙම කියනවනේ. ඒ size එක නෙමෙයි. ප්‍රමාණය ගැනයි කියන්නේ. එහෙනම් මෙතන අපි දන්නවා එහෙනම් මෙතන අපිට අයින් කරන්න පුළුවන් much. We do not use මෙතන close friends ගැන කියන්නේ නේද? Friends කිව්වහම countable. යාළුවෝ ගණන් කරන්න පුළුවන් නේ. එහෙනම් much කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. Right? And also little. There's a little water in that bottle. බෝතලේ වතුර චුට්ටක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒතර little කියලා use කරන්නේ. ඒතර with uncountable noun. එහෙනම් මෙතන close friends countable noun එක. friends ලා count කරන්න පුළුවන් නේ.
So then there the correct answer is then many. Then you have probably made many close friends in your primary schools. Now වඩාත්ම ගැළපෙන උත්තරේ නම් many. Countable noun. Next, you may have even made close friends in your present class. You may have even made close friends in your present class. Present class. දැන් පන්තිත් ඔබ සමීප මිතුදම් ඇති කරගෙන ඇති. Blank, in order that, after, as if. දැන් මෙතන අපි ටෙස්ට් කරන්නේ තවත් එකක්. අදහස් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් වචන. To keep the coherence in a paragraph. ඡේදයක අර වාක්‍ය දෙකක් අතර, ඒ අදහස් දෙකක් අතර සම්බන්ධතාවය ගලා යාම පවත්වාගෙන යන්න මේ වගේ සම්බන්ධීකරණ වචන. right? මොනවද? in order that, after, as if. You leave school too, you will continue to make friends, blank, whether, neither, both. You go for higher education or for a job. Now let's see how to select the right answer for this one. අපි බලමු මෙතනදී නම් මොකක්ද හරි උත්තරේ. In order. In order means අර පිළිවෙල නෙමෙයි. In order to කිව්වම පිනිස. In order to build a house, I bought a land. ගයක් සෑදීම පිටිස මම ඉඩමක් මිලදී ගත්තා. පිනිස කියන්න වගේ. In order to. Right? That sort of meaning. And after, pasu. After the school කියන්නේ. After having tea. After the interval. Interval එකෙන් පස්සේ. pasu කියන තේරුම. And as if. As if another one. Right? He is running as if he is going to be the first. As if he is laughing as if he has got everything in the world. ඔක්කොම ලැබුණා වගේ සතුටින් hina වෙනවා. As if. වගේ. If. වගේ. So now think of the meaning now. You leave school to. ඔබ පාසල හැර යනකොටත් හැර ගියාමත් you will continue to make friendship ඒ මිතුදම් continue to දිගටම කරගෙන යනවා. අපි the friendship that we formed in the school පාසලේදී ඇති කරගත් මිතුදම එතනින් ඉවර වෙන්නේ නැහැනේ. එතනින් ඉස්සරහට පාසලින් after school වල තියනවා නේද? පාසලෙන් පස්සෙත් තියනවා. අන්නේ තේරුමයි එන්න ඕනේ. ඒකට මෙතන ඉබේම කියවෙනවා උත්තරේ නේද? මොකක්ද දෙන්න ඕනේ නම්. ඒතර ඉස්කෝලෙන් හැර යාම පිණිස මිතුදම් දිගටම කරගෙන යනවාද? ඒතර in order කියන්න බෑ නේද? as if එන්නෙත් නෑ අපිට තේරෙනවා. එහෙනම් after you leave school to, ඉස්කෝලේ හැර ගියාට පසුවත්, අන්න පසුවත්, you continue to make friends. Continue to make friends. මිතුදම් ඇති කරගන්නවා. එතනින් පාසලෙන් පස්සෙත් ඒව කරගෙන යනවා. අලුත් මිතුරු ඇති කරගන්නවා. make friends, blank, whether, neither, both. You go for higher education or for a job. There we should know these three words as well. Whether, neither, both. What is weather? Weather has two words. මෙතන තියෙනවා වචන දෙකක්. WHETHER. තව වචනයක් තියෙනවා. මෙහෙමත්. weather. මේ වචන දෙක පටල ගන්නත් එපා. So now weather මෙතන කියන්නේ that is weather, the weather of the country, weather of these days. මේ දවස්වල කාලගුණය. weather report කියලා හැමෙන් කාලගුණ වාර්තාව. That is this. See the spelling, pronunciation is a bit similar, සමානයි. But meaning and spelling different. අකුරුත් වෙනස්, තේරුමත් වෙනස්. මේ වගේ වචන පොඩ්ඩක් හොයා ගන්න ඕනේ, තේරුම් ගන්න ඕනේ, දැනගන්න ඕනේ. Then මෙතන weather කියන්නේ
we use whether, WHETHER, in this way. I don't know whether he will come or not. මන් දන්නේ එයා එයිද නැද්ද කියලා. I don't know whether it will rain in the evening or not. How's වහිද නැද්ද? And whether it will rain in the evening. Whether, right? So then there is probability of having certain thing or not. I don't know whether he will come or not. මං එයා එයිද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒතර දෙපැත්තක් ගැන. වහිද නැද්ද? I don't know whether it will rain or not. I don't know whether it is right or wrong. ඒක හරිද වැරදිද කියලා දන්නේ නැහැ. Whether. We use whether in that way. අන්න ඒ විදිහට අපි use කරනවා. And neither we use to go give the negative idea like this. Neither Nimal nor Kamal has an umbrella. ඒ කියන්නේ නිමල්ටවත් කමල්ටවත් කුඩයක් නැහැ. Then neither gives the negative idea. නැහැ කියන අර්ථයත් එනවා. And also it refers to දෙදෙනෙක් දෙකක් ගැනත් කියවෙනවා. Right? Neither of them. ඒ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්වත් නැහැ කියන එකයි. Neither of them has done the homework. දෙන්න එක්කෙනෙක්වත් homework කරලා නැහැ. ඒතර අපි දෙන්නෙක් ගැන කතා කරනවා but the verb comes in singular. අන්න එතන මේ පුංචි grammar point එකකුත් තියෙනවා මතක තියාගන්න, right? Neither Nimal nor Kamal have නෙමෙයි has brought the textbook. ඒ කියන්නේ නිමල්වත් කමල්වත් textbook එක ගෙනල්ලා නැහැ. ඒතර නැහැ කියන has not කියවෙන්නේ neither කියන වචනෙන් negative idea එක එනවා. එතකොට අපිට ඒ අදහසක් කියවනවාද මේ වාක්‍යයේ? දැන් හිතන්න. We read from the beginning to the end up to the full stop. දැන් full stop එකක් වෙනකන් කියවුවානේ. එතකොට ඒ වාක්‍යයේ ඒ වගේ අදහසක් එනවද? ඊළඟට both කියන්නේ දෙන්නෙක් හෝ දෙකක්. Both my parents. Both of my brothers. මගේ සහෝදරයෝ දෙන්නම. Right? දෙන්නම දෙකක්. So when you talk of two, you use both. Then බලමු now you know the meaning and the use of these three words. ඒ වචන තුන දන්නවා, ඒව පාවිච්චි කරන විදිහත් දන්නවා. අපි බලමු එහෙනම් මේකෙන් ගැලපෙන්නේ කොහොමද කියලා මෙතනට වඩාත් ගැලපෙන උත්තරේ. Right. After you leave school too, you will continue to make friends. Whether neither both. You go for higher education or for a job. There you are talking of two. දෙකක් ගැන. For higher education or job. උසස් අධ්‍යාපනය හෝ රැකියාවක්. You are talking of two. දෙකක් ගැන කියවෙනවා නේද? එහෙනම් මෙතන මේකෙත් දෙකක් ගැන කියවෙනවා. මේකෙත් දෙකක් ගැන කියවෙනවා. නමුත් මේකෙත් එහෙමයි. I don't know whether it will rain or not. වහිද නැද්ද? එහෙම කිව්වනේ. එහෙනම් මෙතෙන්දි කොයිකද ගැලපෙන්නේ? බලන්න දාලා whether you go for a higher education or for a job. Neither you go for higher education or for a job. එතකොට neither කියන එක අපිට ගන්න බෑනේ. negative idea එකක් කියන්නේ නේ. Both you go for higher education or for a job. එතකොට job එකකට දෙක higher education දෙකටම both ඒකට යවෙන්නේත් නැහැ. නම් මෙතන වඩාත්ම ගැලපෙන්නේ මොකද්ද? whether. මේ දෙකෙන් එකකටනේ යන්නේ after school. After school either you go for a job or for higher education. ඒ දෙකෙන් එකක් වෙන්නේ. දැන් either Nimal or Kamal. Kamal or Nimal. Bring me the textbook. මට textbook එක ගේන්න. ඒතර දෙන්නෙන් කෙනෙක් ගේන්න. ඒතර මේ දෙකෙන් එකකටයි ඔබ යන්නේ after school නේද? ඒතර so that meaning whether you go for higher education or for job. Now got the idea of how to get the right answer. නිවැරදි උත්තරේ ගත්ත විදිය මම හිතන්නේ දැන් පැහැදිලි නේද? හරි. අපි බලමු ඊළඟ ඉතුරු ටිකත්. An important blank section, division,
part of our lives as we grow older is the close relationships that we form with our life patterns. Full stop. I read up to the full stop. Remember, balanna. Full stop වෙනකම කියවන්න. Now think of the meaning. Let's see the meaning. An important section. Important, you know, වැදගත්. Section එකක්. Division එකක්. Part එකක්. Important section, important division, important part. Which is the best answer? දැන් බලන්න මේ තුنين කොයිකද හරියන්නේ කියලා. Part of our lives, අපේ ජීවිතේ, as we grow older, වයසට යනකොට, is the close friendships that we form with our life partners. Close friendships, සමීප සම්බන්ධතාවය, that we form with our life partner. Life partner is another, that is another bond or friendship. ජීවිතේ partner ගැන සහකරු හෝ සහකාරිය, we call it life partner. So then what comes? An important section is, now in your school there are different sections. A level section, O level section. You can understand නේද? ඒතර section කියන එක එහෙම කියන්න. That is one meaning. Different sections, right? Then division. Divisions are also ඒකත් ඒ වගේම කොටස්. Now in that division ඒ section එකක්ම තමයි එතකොට. ඒකත් බලන්න synonyms, more or less the same meaning. ටිකක් සමානම එක ළඟ යන තේරුම් එන වචන. නමුත් වඩාත්ම සුදුසු එක අපි මෙතන තෝරන්නේ. Now division කියන බෙදීමකට යම් කොටස් බෙදලා අන්න ඒ තේරුමත් එනවා. And also part කියන්නේ කොටස. ඒතර මෙතන of our lives, අපේ ජීවිතේ වැදගත්ම කොටසක් වෙනවලු මේ life partner එක ඇති කර ගන්නා සම්බන්ධතාවය. එහෙනම් මේකෙන් වඩාත් ගැලපෙන්නේ මොකද්ද? An important part of our lives, or important division or important section. The better word is important part. Important part of our lives as we grow older is the close relationships that we form our life partners. See the way of getting the right answer? So a bit similar, සමාන ළඟ තේරුම් යන තියෙන්නේ. Section, division, part නේද? නමුත් most suitable word is part of our life. Next one. They are blank, rarely, probably, occasionally, the most intimate of all relationships. They are, ඒවා මොනවද මේ කලින් සඳහන් කරලා දේවල්, rarely කලාතුරකින්, probably like sometimes, occasionally time to time, කඩින් කඩ වරින් වර වගේ. The most intimate of all relationships. Most intimate. Intimate means intimate friends. කුළුපග. වඩාත්ම සමීප. ලෝකම තද බැඳීම් තියෙන. Intimate of all relationships. So we had the relationships. relationships ගොඩක් තිබුණා නේද? මිතුරන් සමග විවිධ විදිහේ. නමුත් life partnerත් එක්ක තියෙන relationship එක මොකක්ද කියන්නේ? they are the, rarely, probably or occasionally the most intimate of all relationships. Which is the best answer for this one? මෙතනට ගැලපෙන්නේ මොකක්ද? Rarely කලාතුරකින් කියවෙන්නේ නැහැ. කලාතුරකින් the most important, intimate of all relationships we don't say. ඒතර අපිට මේක අයින් කරන්න පුළුවන්. Rarely. Occasionally වරින් වර නෙමෙයි. So this relation or this relationship or the bond is, ඒතර මේ ඇති වෙන බැඳීම life partnerත් එක්ක ඒක it's a strong one. ඒතර ඒක occasionally කියන්නත් බැහැ නම් probably the correct answer.
probably the most intimate of all relationships. According to some cultures, this is described as falling in love. According to such cultures, one must be in love in order to marry. Now, there you find the full stop. Let's think of. අබ්බලු මේ වාක්‍යය දැන් full stop හම්බුණා. Let's think of the meaning. According to some cultures, you know culture, සමහර සංස්කෘතීන් අනුව this described as falling in love. මේකට අපි කියනවා සමහර සංස්කෘතීන් වල එක කියනවා අපි falling in love කියලා. fall කියන වැටෙනවා නෙමෙයි. falling in love ආදරෙන් බැඳෙනවා. right, falling in love. According to such cultures, එවැනි cultures වලදී one must be in love in order to marry. marry කිරීම පිණිස අන්න in order to ආවා. marry කිරීම නැත්නම් විවාහ වීම පිණිස ආදරය කළ යුතුයි. ආදරයක් තිබිය යුතුයි. blank, therefore, as a result, however, according to some other cultures, marriage can be precede love. ඒ වුණාට now in some cultures, to marry they should have love. First they should love. ආදරයක් තිබිය යුතුයි. ආදරයක් තියෙනවා නම් you can marry. හැබැයි therefore, as a result, however, according to some other cultures, සමහර අනෙකුත් cultures සංස්කෘතීන් වල marriage can be precede love. love එකට කලින් marry එක. marry දැන් මේ culture එකේ ඉස්සෙල්ලා love next marriage නේද? marriage can be precede කියන්නේ marriage එක first එනවා ඊට පස්සේ love එක. nice නේද? එතකොට බලමු එහෙනම් මෙතන කොයිකද වඩාත් ගැලපෙන්නේ. now you should know the meaning of this. therefore means එම නිසා. therefore, as a result, ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්. however, කෙසේ වෙතත්. දැන් තේරුම් තුන දැනගත්තාම ඉබේම උත්තරෙත් අහුවෙනවා නේද? now you were talking of one culture in the previous sentence. අනිත් කලින් sentence එකේ එක culture එකක් ගැන කිව්වා. ඒ culture එකේ love next marriage. කෙසේ වෙතත් සමහර cultures වල ඒක අනිත් පැත්ත. marriage can precede love. එහෙනම් මෙතනින් දැන් ඉබේම තේරුම නිවැරදි උත්තරය අහුණා නේද? therefore කියන්නේ එම නිසා දැන් මේක නිසා අනිත් culture එකේ මෙහෙම වෙනවා කියන්නේ නැහැ නේ. එහෙනම් therefore කියන්නේ නැහැ. as a result කියන්නේ ඒක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්. එහෙනම් මේ culture එකේ මෙහෙම තිබුණා කියලා ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මෙහෙම වෙන්නෙත් නැහැනේ. එහෙනම් වඩාත් ගැළපෙන උත්තරේ however, කෙසේ වෙතත්, according to some other cultures, marriage can be precede love. right? got the answer? right. I hope that you understood. Now we have already filled all the blanks, right? We have selected the right word. අපි නිවැරදි උත්තරේ ගත්තා. නිවැරදි උත්තරේ ගන්නේ කොහොමද කියලා මම කියා දුන්නා. කොහොමද අපි උත්තර දෙකක් තුනක් හතරක් දෙන්න පුළුවන්? මේ වඩාත් ගැළපෙන උත්තරය තෝරගන්න ක්‍රමය ඉගෙන ගත්තා නේද? නිකම්ම උත්තරේ විතරක් කොපි කරාට මදි. So that is not enough. Just see how we get that word. How that word is the most suitable word for that blank. You should know that one. That is the most important that you should learn. Okay. So this is another kind of test or questions that you get. So we got this one as the third question in the paper නේද? paper එකේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය වශයෙන් ලැබුණේ. So now we know first question is, now so far we discussed about 5 or 6 years past papers. First question always preposition. ඒ වගේ now then we discussed the second question also. Now we came to the third question. In this third question, our grammar knowledge is tested in many ways. මෙතන adjectives ගැන දැනුම ටෙස්ට් කරා. ඒ වගේම මේ වගේ
determiners ගැන, ඒ වගේම මේ වගේ වචන conjunctions, right, cohesive devices. So those are the things tested, right? So now if you are aware of the things that they are going to test in this paper, මේ paper එකකින් අපි මොන දැනුමද පරීක්ෂා කරන්න කියන එක දැන් අවබෝධයක් ගන්න ඕනේ. That's what you have to. We can't give the question that you get in this year. මේ අවුරුද්දේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ එනවා කියලා අපිට කියන්න බෑ. But if you know, if you have a good knowledge of this, මෙන්න මේ දැනුම තිබුණොත් whatever the question you get, you can write the answer. You can answer the paper successfully. නේද? මෙන්න මේ දැනුම තිබුණොත් ඒ ප්‍රශ්නෙට සාර්ථකව පිළිතුරු ලියන්න පුළුවන්. So that's what I am doing. That's what I am helping, right? Okay. So with that knowledge, let's move on to the next question. අපි නම් ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමු. 2019 A level. අපි දැන් 2020 ඒක ඩිස්කස් කරේ බලන්න 2020 එහෙම තිබුණා. දැන් 2019 පේපර් එකේ බලන්න. Underline the correct word from those given within brackets to fill in the blanks in the following text. ඒකත් අර වගේමයි. වචන තුනක් තියෙනවා හිස්තන ඒකෙන් නිවැරදි එක යටින් ඉරක් අඳින්න තියෙන්නේ. Now you know එහෙනම් මොන වගේ ප්‍රශ්නද අපිට එන්නේ කියලා දැන් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද? පළවෙනි ප්‍රශ්න තුන ගැන දැන් හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේකත් එහෙනම් කියවලා ඉස්සෙල්ලා with the blanks හිස්තෙන් සමග අපි කියවලා බලමු. A boy and a girl were been playing together. The boy had those many collection of beautiful marbles. The girl had some much any toffees with her. The boy offered to give the girl all his marbles on in with exchange for all her toffees. The girl agreed. The boy gave all the marbles to the girl, but secretly kept a few, the most beautiful marble, for himself. The girl gave him all her toffees, unless as though she had promised. That night the girl slept peacefully, but the boy couldn't sleep as he kept wondering if the girl had hidden some more tasty toffees from his, the way he had hidden himself him best marble. If you don't give your 100% in a relationship, you will always keep doubting after whether before the other person has given his or her 100%. Right? That's also a nice story. The මේ වගේ general English book එකේ තියෙනවා. That's why I always tell, follow the textbook, read the textbook. That will definitely help you to get ready and face the paper successfully. මෙතන ලස්සන ඉන්සිඩන්ට් එකක් තියෙන කතාවක් තියෙන්නේ. දැන් අපි නම් මෙතනත් අපි ටෙස්ට් කරලා තිනවා විවිධ දැනුම් නේ. මේ unless as though ඒ වගේම pronouns තියෙනවා he him ඒ වගේම මේ after whether 2020 paper එකේ තිබුණා මේ වචනම නේද? after whether බලන්න එකම සමාන වගේ වචන. අන්නේ වචනවල දැනුම ඒවා how to use them in a sentence. ඒක වාක්‍යයක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? ඒ වචනේ වාක්‍යයකට දැම්මම මොන වගේ අර්ථයක් දෙන්නේ? Those are the things that you should know. If you know them, you can answer the paper successfully. Right, now let's see how to find the answers for those questions. Those blanks. A boy and a girl, you can understand, a boy and a girl, blank were been playing together. A boy and a girl playing together. Then you can easily select the answer here, no? Boy and a girl කිව්වම one or singular plural.
දෙන්නෙක්නේ. was is singular. අපිට ලේසියෙන් මේක එතකොට ඒක අයින් කරන්න පුළුවන්. were, we don't say girl been playing. No, BEEN, it's not taken. And the best answer here is were playing. Now බලන්න එතන tenses, grammar. මම tenses කතා කරා ගිය සතියේ නේද? එතනදි මම කිව්වා the be verbs වල am, is, are. Now you know that when you take am, is, මේ දෙකේ අතීත කාලය තමයි was. are is present tense plural, ඒකේ අතීත කාලය were. මෙතන කොහොමත් අතීත සිදුවීමක් ගැන කියන්නේ එතකොට singular plural එකයි අපිට තෝරගන්න තියෙන්නේ. මේක been කියන්නේ කොහොමත් ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් නේද? ඒතර මේ දෙකෙන් very easy because boy and a girl, that means two, that means it should be plural. We take were, not was. We can't take was. Was is singular. Right. Were playing together. The boy had those many collection of beautiful marbles. Marbles collection එකක් තිබුණලු. එකතුවක්. look. marbles ලස්සන marbles එකතුවක් තිබුණලු කාටද? The boy had. එකතුවක් කියන්නේ එතකොට the, those, the many collection of beautiful marbles, those collection of beautiful marbles, or a collection of beautiful marbles. Now you should have that knowledge also. එතනත් the, and නැත්නම් many much අපි 2020 papers එකේ many much test කරලා තිබුණා නේද? මතකයි අපි මීට කලින් කතා කරා. බලන්න මේවා තමයි test වෙන්නේ. Then you must have the knowledge of this many much, countable and uncountable, right? එහෙනම් මෙතනින් ගන්න ඒතර collection of beautiful marbles. ඇට marbles කිව්වම ගොඩක්. මෙතන මේ plural එක ගැනද කතා කරන්නේ, මේ collection එක ගැනද කතා කරන්නේ. collection කියන්නේ එකතුවක්. මොන එකතුවක්ද? marbles වල එකතුවක්. Then you should know, then talking of the collection, තොර marbles count කරන්න පුළුවන් කියලා many එහෙම දැම්මොත් වැරදි. මොකද many marbles කියන්න පුළුවන්, but you are not here directly talking. The head word here, ප්‍රධාන වචනේ මෙතන collection, එකතුව. ඒ එකතුව ගැන තව විස්තර කිරීමක් තමයි මෙතන of beautiful marbles. තොර එකතුවක් එකක් ගැන හැඟවෙන්නේ නම් what the word? A collection of beautiful marbles. Those කියන්න බෑ. Those collection මෙතන දැන් මට ගැලපෙන්නේ බලන්න. The boy had those collection of එහෙම තේරුමක් එන්නේ නැහනේ. So it should have, or it should give a clear meaning and to the story or the incident or what is that said in that sentence. ඒ වාක්‍යයෙන් මේ ටිකෙන් කියවගෙන යන එකට පැහැදිලි තේරුමක් එන්න ඕනේ නේද? If you use those, no, it's not giving the right idea. And also many, you cannot. Then you know why we took the word අපි නම් කියන වචනේ මෙතන ගත්තයි කියලා දන්නවා නේද? මෙතන collection එකතුවක් එකක් ගැන කියවෙන්නේ. Right. Then when you say also there are articles. You should have the knowledge of articles and the. I will describe them in due course, right? Next one. The girl had blank some much any toffees with her. So ආරයට collection of marbles තිබුණා, මෙයා ගාව toffee ටිකක් තිබුණා කියන එක. girl ගාව toffee ටිකක් තිබුණා, ආරයා ගාව marbles ටිකක් තිබුණා, boy ගාව. අන්නේ අදහසයි ඉන්න ඕනේ. මෙතන කොහොමද එන්නේ ඔතකොට? The girl had some toffees with her, much toffees with her, any toffees with her. Now even in the previous year, this knowledge of this much, many
ටෙස්ට් කරලා තිබුණාද? මේ අවුරුද්දේ බලන්න ඒක ටෙස්ට් කරනවා. එහෙනම් මේ එන අවුරුද්දෙත් ඒක වෙන්න පුළුවන්, right? Have a good knowledge of using these words. Then can we say much? අපි දන්නවා දැන් කතා කරා much use කරන්නේ uncountable things එක කිව්වා. Uncountable means things that cannot be counted. ගණන් කළ නොහැකි. So here we are talking of toffees. Toffees you can count. ගණන් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට much මෙතන එන්නේ නැහැ කියලා අයින් කරන්න පුළුවන්. Then any toffees, any is referring, of course, right? Now you see it says the girl had any toffees with මොනෝහරි toffees ටිකක් තිබුණා. එහෙම කියන්නේ නැහනේ. එයාගා toffee ටිකක් තිබුණා. ඒ අදහස එන්නේ අපිට මෙන්න මේ වචනේ use කරොත් තමයි නේද? Girl had some toffees with her. බලන්න හරි ලේසි යන්නේ එහෙම අපිට හිතුවාම නිවැරදි උත්තරේ ඉබේම අහුවෙනවා. Right? Girl had some toffees with her. එයාගාව now the girl had some toffees, the boy had some marbles. Then the boy offered to give the girl all his marbles. The boy offered to give the girl. Girl ට දෙන්නම් කිව්වලු මොනවද? all his marbles. එයාගේ ඔක්කොම marbles ටික on in with exchange for all her toffees. Yeah, boy all marbles ටික දෙන්නම් කිව්වලු exchanging all her toffees. එයාගේ toffees ටික දෙනවා නම් toffee ඔක්කොම දෙනවා නම් එයාගේ marbles ටික දෙන්නම් කිව්වලු. අන්නේ අදහස එන්න ඕනේ. මොකක්ද දෙන්න ඕනේ මෙතන? So what can be the right answer here? The boy offered to give the girl all his marbles on exchange, in exchange, with exchange. We learnt about prepositions in a previous video. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරා prepositions ගැන. On, in, at ඒවා detail මම කතා කරා නේද? Watch that video again, right? එතකොට අපිට මේවා use කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඒකත් මෙතන ටෙස්ට් කරලා තියෙනවා. So this question tests many items. ගොඩක් දේවල් ටෙස්ට් කරනවා නේද? නම් මෙතන on exchange for all her toffees කියනවාද? In exchange for all her toffees with කිව්වොත් සමග කියන එක. So we don't use with exchange. Now we have the challenge with on or in. මෙතන on the in the අපි on use කරන විවිධ ක්‍රම මම කිව්වා නේද? on preposition it has direct meaning අර on the table, right? तर in the pocket ඒ වගේ direct meaning තියෙනවා කිව්වා. ඒ වගේ මේවා use වෙනවා තවත් තේරුම් ගන්න. I went on a trip, right? trip එකක් ගැන විශ්ව. He came on Monday දිනයකට කලින් on දානවා කිව්වා. In January මාසයකට කලින් එන්නේ වගේ විවිධ තේරුම් වෙනවා. එහෙනම් මෙතන we don't use on exchange, we use the word in. මෙතන ඒතකොට ඇතුලේ කියන තේරුම නම් නෙමෙයි මෙතන කියන්නේ. That is also another way of using preposition. So when I was talking about that preposition මම පාඩම කරා කලින්. ඒතකොට මම විස්තරාත්මකව කිව්වා මේවා එකම තේරුමක් නෙමෙයි දෙන්නේ. එක එක තැන්වල විවිධ විදිහට use කරනවා. There when you listen, when you read books and when you speak, when others speak, see how they use these prepositions. Preposition කොහොමද use කරන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරන්න. That is how you have to learn preposition because they are used in different ways in different places. So here the correct word here is of course the boy offered to give the girl all his marbles in exchange for all her toffees. All his marbles for all her toffees. අගේ toffee ඔක්කොම දුන්නොත් marbles එක ඔක්කොම දෙන්නම් කිව්වා. The girl agreed. එකඟ වුණා. The boy gave all the marbles to the girl. ඔක්කොම marbles ටික දුන්නා but secretly රහසින් kept
a few the most beautiful marble for his or himself. ඔක්කොම දෙනකොට ඒකේ ලස්සනම එක හිමින් සැරේ එයා හංගගත්තා තියාගත්තා. එයාට ඊටු ටික තමයි ගර්ල්ට දුන්නේ. අන්නේ අදහසයි ඉන්න ඕනේ. දැන් බලන්න මේ අදහස මෙතනින් ගන්නේ කොහොමද කියලා. The boy gave all the marbles to the girl but secretly kept most beautiful marble නේ. එහෙනම් මෙතන තියෙනවා most beautiful which I discussed a little while ago. මම ඩිංගකට කලින් මම කතා කරා superlative degree of the adjective. adjective එකක superlative. Now I told when you say tall, taller, tallest, superlative. superlative එකත් එක්ක ඊට කලින් එනවා කිව්වා the. නේද? එහෙනම් මෙතනත් කියන්නේ most. එහෙනම් most beautiful, beautiful, more beautiful, most beautiful. So they are the three forms of the adjective beautiful. Beautiful කියන එකේ beautiful, more beautiful, most beautiful. එහෙනම් most beautiful is the superlative adjective. එහෙනම් මෙතනට එන්න ඕනේ පුළුවන් මොකද්ද? a most beautiful කියන්නේ කියන්න බෑනේ. අපි දැන් adjective ගැන මම දැන් කතා කරා කිව්වා නේද? එහෙනම් වඩාත් ගැලපෙන්නේ මොකද්ද? few most beautiful කියන්නේත් නෑ. අපිට දැන් ලේසියෙන් මෙතන තෝරගන්න පුළුවන් the most beautiful marble. ලස්සනම marble එක යා තියාගත්තා. ඊටු ටික දුන්නා ගෑල්ලා මෙයාට. very cunning boy no. for එයාට ඒක තියාගත්තා. for he himself. අන්න. I talked. Now here in this your knowledge of pronouns දැනුමත් පාවිච්චි මෙතන ටෙස්ට් කරනවා. මම දැන් කලින් කිව්වේ නේද? I, we, you, they, he, she, it ඒ වගේ ඒවායි. ඒකේ ඒ වචනේ විතරක් නෙමෙයි there are some other forms when you say I, my, me, mine, myself. So different forms are there. So you should have that knowledge also. එහෙනම් ඒ දැනුමත් තියෙන්න ඕනේ to find the right answer. Now kept his කියන්න බෑනේ. The most beautiful marble for his. No, then we cannot use the word his. For he කියන්න බෑ for himself. තර මේ himself කියන්නේ මේ කලින් කියපු මේ boy ගැනමයි. So then the right answer here is himself. Then the correct sentence, the boy gave all the marbles to the girl but secretly kept the most beautiful marble for himself. එයාට ලස්සනම එක තියාගෙන ඊටු ටික දුන්නා. The girl gave him all her toffees. The girl gave all her toffees. ඒ පාරේ girl එයාගේ ඔක්කොම toffees ටික දුන්නා. Toffees unless as though she had promised. එයා පොරොන්දු වුණ විදියටම. එයා පොරොන්දු විදියට මේ ඔක්කොම toffee ටික එයා දුන්නා. හරිය? boy දෙනකොට ලස්සන එක හිමිසරේ හංගගෙන තියාගෙන දුන්නේ. ඒ අදහසින් how do we say? The girl gave him all her toffees unless she had promised. Unless means නැත්නම්. Negative idea. පොරොන්දුනේ නැත්නම් එහෙම අදහසක් නෙමෙයිනේ මෙතන වෙන්න ඕනේ නේද? ආරයක් කලින් කියවනේ මම මේ ඔක්කොම මාබල්ස් ටික දෙනවා ටොපි ටික ඔක්කොම දෙනවා නම් කියලා. මෙයා මාබල් ටික දුන්නා. අරයා එකඟ වුණා. එහෙනම් ඒ පොරොන්දුවේ පරිදි දුන්නා කියන අදහසයි මෙතන කියවෙන්න ඕනේ. එහෙනම් unless we can't take ඒක එන්නේ නැහැ. As she had promised පොරොන්දු වෙලා තිබුණ නිසා විදියට. Though unat. Though is also not correct. Then the best answer is as he promised. As she promised. ඇය පොරොන්දු වුණු විදියට මේ එහෙම දුන්නා. එයා හංගගත්තේ නැහැ. That night, එදින රෑ, the girl slept peacefully. ළමයට හොඳට නිින්ද ගියා. Peacefully, no problem. But the boy couldn't sleep as he kept wondering if the girl had hidden some more tasty toffees from him, his, the way he had hidden himself,
him best marble. What is the idea? Now if you know the idea, you can get the right answer. දැන් වාක්‍යයෙන් කියවෙන අදහස ගන්න පුළුවන් නම් පිළිතුර හරිම ලේසි තෝරගන්න. මොකද්ද මෙතන කියන්නේ එතකොට? That night the girl slept peacefully. Girl ට හොඳට නිින්ද ගියා, but the boy couldn't sleep. boy ට නිදා ගන්න බැරි වුණා. ඇයි? As he kept wondering, wondering means he kept thinking. If the girl had hidden some more tasty, girl තව රස ටිකක් හංගගත්ත දන්නේ අර මම හොඳම මාබල් එක මං හංගගෙන දුන්නේ. ඒ වගේ අරයත් හංගගෙන දන්නේ කියලා හිත හිටියා. කවුද? the boy. The boy kept thinking. ඒවා හිතනකොට හොඳට නිින්ද ගියේ නෑ. එයා කපටි වැඩක් කරේ. ඒ ගැන හිතෙනවා මං වගේ මෙයාත් රස ටොපියක් හංගගෙන දන්නේ මට ඉතුරු ටික දුන්නේ කියලා. He kept on thinking, but the girl gave it as she promised. පොරොන්දුණු විදියටම දුන්නා. කිසි දෙයක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හිතේ හොඳට නිින්ද ගියා. Now there's a nice lesson for us to learn. While learning English, giving us a lesson. අපිට හොඳ පාඩමක් කියා දෙනවා නේද? Now let's see the answer for this one. The girl had hidden some more tasty toffees from he, him, his. What is correct? His. The way he had hidden himself, his, him. Best marble. So what is the correct answer? Can we say some more tasty toffees from he? He we cannot take, because I told you when you take a pronoun එකක් ගත්තාම ඒකේ තවද he, him, his, himself ඒ වගේ තියෙනවා නේද? එතකොට he is a subject pronoun that comes at the beginning of a sentence. වාක්‍යයක මුලට තමයි එන්නේ ඒක subject pronoun එක. අපිට එනම් he කියන එක නිකම්ම අයින් කරන්න පුළුවන්. him, his. him කියන්නේ ඔහුට, his ඔහුගේ. that is possessive form. Then if the girl had hidden some more tasty toffees from, තර අපි he කියන අයින් කරා, him the, his the. As some more tasty toffees from him or from his. අපි from his කියන්නේ නෑනේ, from him. His is possessive form. His pen. This is object pronoun. The way he had hidden, එයා හංගගත්තා වගේ he had hidden එයාට the best marble, හොඳම marble එක තමන් හංගගත්තා වගේ, ඔහුගේ හොඳම marble එක හංගගත්තා වගේ අරයත් හංගගත්තද දන්නේ නැහැ කියලා හිතන්නේ. ඒතකොට the way he had hidden himself, his, him best marble. Then here the best marble is the noun. හොඳම marble එක. එහෙනම් ඒක විස්තර කරන possessive adjective එකක් වෙන්න ඕනේ. adjective form එකේ pronoun එක himself කියන්නේ. This is reflexive pronoun. reflexive pronoun එක එන්නේ වාක්‍යයක අගට. එහෙනම් මෙතන එන්නේ his. His is the correct answer. His best marble. If you don't give your 100% in a relationship එකකදී ඒ වගේ සම්බන්ධතාවයක ඔබේ 100%ක්ම නොදුන්නොත්, you will always keep doubting, සැක තියා ගන්නවා, after whether before the other person has given his or her 100%. දැන් මෙතන බෝයිගේ 100% දුන්නේ නැහැ. යා පොඩි එකක් හංගගත්තා නේද? girl නම් 100% පොරොන්දුණු විදිහටම දුන්නා. යාට හොඳට නිින්ද ගියා, ආරයට නිින්ද ගෙන. එහෙනම් එතන රිලේෂන්ෂිප් එකක් තිබුණේ. ඩිස්කස් කරා, එකඟ වුණා, හුමාරු කරගත්තා. රිලේෂන්ෂිප් එකකදී if you give your 100%, ඔබේ 100%ක්ම අවංකව වුණොත් ඔබට හොඳක්
හොඳයි. අනිත් එහෙම නොවුනොත් ඒකේ අනිත් පැත්ත. That means here now you will always keep doubting. සැක හිත ඉන්නවා. සැක හිතනකොට බලන්න බොයිට නින්ද ගියෙත් නෑ. Doubting, what is the doubt? Doubt කියන්නේ සැකය. After පසුව කියනවා. Then whether, before කියන්නේ before පෙර. The other person has given his 100%. එයා 100% කරා දුන්නද නැද්ද කියන සැකය. ඒතර දුන්නද නැද්ද? එහෙනම් දෙකක් ගැන කියවෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේකෙන්නේ whether මම කලිනුත් කිව්වා whether I don't know whether it will rain or not. වහීද නැද්ද? ඒතර after කියන්නේ පසු, before කියන්නේ පෙර. එහෙනම් මේ දෙකත් ගැලපෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙතනට ලේසියෙන්ම අපිට තෝරගන්න පුළුවන් වුණා whether. So talking of යා අවංකද නැද්ද? 100% දුන්නාද නැද්ද? Doubting. Right? I hope that you got the idea. පැහැදිලි නේද? So this is the knowledge that you need to answer these questions. Right? එහෙනම් අපි විස්තරාත්මකව කතා කරා නම් ප්‍රශ්න දෙක. ප්‍රශ්න වලට උත්තරේ නිකම්ම ලිව්වෙත් නෑ. උත්තරේ එන්නේ කොහොමද කියන එකත් සාකච්ඡා කරා. හොඳයි අපි එනම් මේ වගේ තවත් ප්‍රශ්න දෙකක් සාකච්ඡා කරමු. උත්තරත් සමග සහ ඒකට අදාළ පසුබිමත් සමග. Right? දැන් අපි ඊට කලින් පුංචි බ්‍රේක් එකකට ගිහිල්ලෙමු. එහෙනම් I හම්බෙමු deep education online class. Have a break. උසස් පෙළට හා පහස් ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරුමඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන සජීවී පන්තිමාලාව දැන් සෑම සතියේ දින 7ෙම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්‍යන්ත මහබතුගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තර්ක ශාස්ත්‍රය එම් මිග්ඩාඩ් ගුරුතුමන් සවස 3 සිට 5 දක්වා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන් අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සංනිවේදනය හා මාධ්‍යධ්‍යනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ව්‍යාපාරධ්‍යනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමන් බදාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ගිනුම් කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සිංහල ශානික කිරින්දෙනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් එස් දිසානායක ගුරුතුමන් බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ඉතිහාසය බිනර දිසානායක ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා කෘෂිකර්ම විද්‍යාව සුදත් වික්‍රමරත්න ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන් සිකුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා දේශපාලන විද්‍යාව නිරෝෂන් දැඩිගමුව ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන් සෙනසුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමන් ඉරිදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ඒ ජයවර්ධන ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ජීව විද්‍යාව සුනන්ද කරුණාරත්න ගුරුතුමන් උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP Education YouTube නාලිකාවට පිවිසෙන්න Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම Telegram app එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල Telegram group එකට නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න. සරසවිස්සේනය වෙනුවෙන් වෙහෙසෙන මතු දිනක රට දිනවන
බුද්ධි බලකාය වෙනුවෙන්ම ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලෙන් ලංකාවේ ප්‍රවීණතම ගුරුවරුන් සමග අපොස උසස් පෙළ පාඩම් අපි කිව්වා ඒ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය යම් පෘෂ්ඨ දෙකක් අතර ඒ පෘෂ්ඨ දෙක තෙරපී ඇති ප්‍රමාණයට නැත්නම් ඒ පෘෂ්ඨ අතර අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවට අනුලෝමව සමානුපාතිකයි. සාමාන්‍ය පෙළදී ඔය දරුවා මං එක්ක ඉගෙන ගත්තේ ද්විමාන තලයේ ගැටලු 2D එක. දැන් 3D දෙනවා. එතකොට අපි කියනවා එහි අගය 4යි කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රධාන වශයෙන් මුලුවට දාගන්න ඕන කාරණාව තමයි මේ කිසියම් තැනක සීමාව තියෙන්න නම් ඒකේ වමස් සීමාවේ අගයයි ඒකේ දකුණස් සීමාවේ අගයයි අගයන් දෙක ළමයි පැහැදිලිවම එකම අගයකට යන්නේ. විවසාගත ක්‍රියාවලිය හැදෙන්නේ මේ විදිහට. ඒක අපි පළවෙනි එක කතා කරා නව්‍යතා සම්පාදනය කියන ඉනෝවේෂන්ස්. මේවට ගැහැණු පිරිමි භේදයක් නැහැ. ලොකු කුඩා භේදයක් නැහැ. වයස බලපාන්නේ නැහැ. දැන් ඔය ඉටිපන්දම ගාව තියෙන වාතාංශු තියෙනවනේ. ඕවා රත් වෙනවා. රත් වුණා මතක තියාගන්න ඝනත්වය අඩු වෙනවා වාතාංශු වල. පෘථිවියෙන් 10න් පංගු 7ක් විතරම දරුවනේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ සාගර වලින් ජලයෙන් වැහිලා තියෙන. ප්‍රධාන වශයෙන්ම සාගර හා මුහුදු වල තියෙනවා දරුවනේ ජලය. යකඩවල විචල්්‍ය සන්නජතා ගැන හිතුවත් ෆෙරස් ෆෙරි. වංගුවක යනකොට වංගුව ඇතුල් පැත්ත පාතයි වංගුවේ පිට පැත්ත උසයි. So before this I have discussed many papers. දැන් අපි කලින් කතා කරා දත්ත ජීවන චක්‍රයේ අවධි 3ක් ගැන. රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය සහ රේඛීය ප්‍රසාරණය කියන කොටසෙන් පස්සේ ශේෂ්ත්‍ර ඵල ප්‍රසාරණය. ஏன் அந்த 30 ஜூல் இழக்கப்பட்டது, எங்கே அந்த 30 ஜூல் போனது, அழுத்த சக்தி அதிகரிச்சதோ இல்லை, கிடையாதான் போய் மொத்தினவன். ඒතකොට නායකත්වයන්ගේ මුදල් ලැබුණාම සිද්ධ වෙන බලපෑම් දෙක මොකක්ද? මුදල් කියන වත්කම වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම නායකත්ව කියන වත්කම අඩු වෙනවා. ඔබගේ සංකල්ප ගොඩනැගුණට පස්සේ මේ ගැටලුවට අවතීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් එකපාර ගාන බලපු ගමන් ඔබට ගාන හදන්න බෑ. මම ඔබට දත්ත වර්ග ගැන කියලා දුන්නා සහ මේ Excel worksheet එක ඇතුළේ හැසිරෙන ආකාර කිහිපයක් කියලා දුන්නා. அவைந்த அயனா கட்சக்திகளில் தங்கியுள்ள காரணிகளில் ஒன்று கரியேற்றம். ඔකට ගොඩක් අය සූත්‍රය කියනවා උපරිම මිල, ඍණ සමතුලිත මිල, වැඩි කිරීම සමතුලිත ප්‍රමාණය බෙදීම දෙක හැටියට. අපි ඉස්සෙල්ලම යම් පරිසරයක ස්වභාවිකව හමු වන ශාක සත්තු අයින් කරලා අපිට ඕන සත්තු ඇති කරනවා. එහෙම ගියාම කිසියම් ආකාරයක පරිසරයත් එක්ක ගැටීමක් ඇති වෙනවා. We can observe the lycopodium powder through the eyepiece and adjust the focus. You can see the crosswire. වර්තමානයේ සෙවීමට භාවිතා කරන වීදුරු කුට්ටිය තියෙනවා. මොන වගේ ප්‍රතිබිම්බයක්ද පේන්නේ කියලා. දැන් ගොඩක් දුරට සමපාත වෙලා තියෙන්නේ. දෙපසට චලිත කරමින් බලනවා. තාප ශක්තිය මගින් දැන් මෙතන කඩදාසිය ගිනි ගත්ත පුතාලා දැක්කා. In order to minimize the error, I should keep the glass block such that the thickness is maximized. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් என்பது ஒரு காரம். ඔන්න හිමාලයේ එනකොට බලන තලබම්බරේට මොකද වෙන්නේ කියලා. හරියටම අවදි කෝණයෙන් ආවම පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනය පටන් ගන්නම කිරණය මේ මූණතේ අඩුම කෝණයෙන් එනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ යට මූණතේ ඈතටම තමයි යන්නේ. ඒ වුණාත් එතනින් අපිට දෙනවා කොටස් 46ක්. ඒ කියන්නේ 0.46යි සිරස් නලය හරහා ඉහළට පැමිණෙනවා.
බලන්න දැන් දරුවන්ට පේනවා අර බටේ ජලමට්ටම වේගයෙන් ඉහළ යන අවස්ථාවක්. ග්‍රෑම් 300ට වඩා මදක් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. Look at this bottle carefully. You can see the solution has turned milky in color. Right, different shapes, different sizes, and here I have 3 beakers with water with different colors.
Hello children, welcome back to DP Education online or live school. අපි නම් නැවත සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ DP Education සජීවී පාසල. Just before the break, we discussed a very important 2 questions from past papers. පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර වලින් අපි දැන් මීට break එකට කලින් ප්‍රශ්න දෙකක් සාකච්ඡා කරා. ඉතා වැදගත් නේද? There you understood the way of answering or finding the correct answer for those blanks. මේ හිස්තැන් වලට වඩාත්ම ගැලපෙන උත්තරේ කොහොමද හොයාගන්නේ කියන එකට අපි තර්කානුකූලව හිතලා උත්තරේ හෙව්වා නේද? නිකම් උත්තරේ ඉරක් ගැහුවා නෙමෙයි. Then now you should have a good understanding what sort of a questions or what sort of things are tested in these questions. මොන වගේ දේවල්ද මේ ප්‍රශ්නවලදී අපින් ටෙස්ට් කරන්න කියන එක දැන් පොඩි අවබෝධයක් ලැබුණා. So that's what you have to get. Not only just finding the answer for the blank. නිකම්ම මේ හිස්තැනට උත්තරේ හොයන එක විතරක් නෙමෙයි මේ කරගෙන යන අතරේ අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ still we are talking of the first part, that means part A of the first paper. අපි දන්නවා papers දෙකක් තියෙනවා, general English paper 1 paper 2 කියලා. ඒකෙත් parts තියෙනවා, part A B C D කියලා. ඒකේ part A, this is the third question. මේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අපි සාකච්ඡා කරේ. So before this we discussed first and the second. There you go through those videos once again. You can watch them on YouTube. ඒ ටික බලන්න. එතකොට ඒ අතරේ now you should think and check the other question. මොන වගේවද මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට දෙවෙනි එකට තුන්වෙනි එකට එන්නේ? මොනවද අපෙන් ටෙස්ට් කරන්නේ, අපෙන් අහන්නේ? So that you have to get that knowledge. අන්න ඒක අවබෝධ කරගෙන ඒ දැනුම ලබා ගන්න. Then you can face your paper with confidence. එහෙනම් මේ අවුරුද්ද දෙන පේපර් එකට එන සාර්ථක මුහුණ දෙන්න තියෙන එකම ක්‍රමය ඒකයි. අපි බලමු එහෙනම් එකක් දෙකක් නෙමෙයි. You have to do many questions like that. And let's go to another question, the third question of 2018. 2018 එහෙනම් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය බලමු. Before this we discussed 2019 the third question, then 2020 the third question. Neither. Before that we discussed the tenses. So in this question also now you see apita issella I will read the instructions. Fill in each blank with the correct form of the verb given in brackets. Now a little difference. There's a little difference neither. Api කලින් සාකච්ඡා කරපු ප්‍රශ්නවල තිබුණේ within brackets there were 3 words. වචන 3ක් තිබුණා. ඒකෙන් නිවැරදි වචනය තෝරන්න තිබුණේ නේද? Now a word is given within brackets, you have to use හිස්තැන් සමග කියවන්න. Then you can get an idea. ඒතකොට එහෙම කියවුවම අපිට පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ මොකක් ගැනද තියෙන්නේ කියලා. අපි ඒකින්ද ඉස්සෙල්ලා කියවලා බලමු. Okay, read with me. An old man who lived in Bandarawala wanted to dig up his potato garden last year, but it was very hard work. His only son, who helped him, was in prison and he couldn't afford an attorney to get him out. The old man wrote the following letter to his son and told about his situation. Now this is the letter. Dear son, I'm feeling pretty bad because it looks like I won't be able to plant my potato garden this year. I hate to miss blank cultivate the garden because your mother always loves planting time. I'm just getting too old to be digging up a garden plot. I know you blank help me if you weren't in prison. Love, Dad. Shortly, the old man received this telegram. For heaven's sake, Dad, never dig the garden
That's where I buried the guns. Once I return home, I hide them somewhere else. At about 4 a.m. the next morning, a dozen of police officers showed up and dug up the entire garden. However, no gun blank find. Confused, the old man wrote another note telling his son what just blank happened and asked him what to do next. His son's reply was, "Go ahead and plant your potatoes, Dad. It's the best I could do for you from here. At the moment, I have a hard time here and everything will be fine soon." Nice story. Could you understand it? මම හිතන්නේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා නේද? Now that's nice dialogue. A son and a father, right? Son is in the prison. පුතා prison එකේ හිරගෙදර ඉන්නවා. තාත්තා ගෙදර ඉඳන් මේ තමන්ගේ වත්ත කොටා ගන්න බැරුව පුතාට ලියුමක් ලියනවා. ඒතර පුතා දීපු reply එකයි නේද? අපි බලමු අන්නේ අපි we could understand that story. ඒ වගේ දල අදහසක් හරි ගන්න පුළුවන් නම් මෙතන විශේෂයෙන් අහන්නේ write the correct form of the verb. ක්‍රියාපදයේ නිවැරදි ස්වරූපයයි දාන්න කියන්නේ. There we have to understand the tense of the sentence that you have to use here. මෙතන පාවිච්චි කරන tense එක මොකක්ද? මේක past tense වලින්ද present tense ද future tense ද කියලා හරියට අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. Then only we can use the correct form of the verb. Verb එක, because the verb is the one that decides the tense of a sentence. Sentence එකේ tense එක decide කරන්නේ. මේ sentence එක present tense ද past tense ද future tense ද active ද passive ද කියලා අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ verb එකෙන්. Very important part. එහෙනම් මෙතන කියන්නේ මේ බලන්න correct form of the verb. Verb එකේ නිවැරදි ස්වරූපය use කරන්න කියන්නේ. එහෙනම් we should exactly know the tense of that sentence, whether it is active or passive, present or past or future. ඒක හරියට දැනගත්තොත් අපිට correct form of the verb we can use. Now you could get an idea what is discussed here. මෙතන කියවුනේ මොකක්ද කියන එක maybe not 100%. 100ක් නොතේරුණත් කමක් නැහැ. use කරලා තියෙන වචන වලින් අනිත් දැන් හිස් තැන් නැති අනිත් වාක්‍යවල තියෙන tenses වලින් we can understand whether it is past or present or future. That knowledge is very, very important to find the correct answer for the blank, right? Now let's go to the sentence again. An old man who lived in Bandaravilla. Here lived, ජීවත් වුණ. Now you can think of the tense, past tense, no? Lived, past tense. An old man who lived in Bandaravilla. Bandaravilla ජීවත් වුණ වයසක මිනිසෙක් blank want to dig up his potato garden last year. ගිය අවුරුද්දට එයාගේ potato garden එක dig means හාරන්න, කොටන්න. වගා කරන්න. පස් පෙරලන්න එපා. වගා එක කොටා ගන්න අවශ්‍ය වුණා last year, but it was very hard work. අයමත් was past tense. Then you can understand that this is completely past tense. එහෙනම් මේ tense එක you decided now from this word, this is past tense, and but it was very hard, was past tense. එහෙනම් an old man who lived in Bandaravilla, Bandaravilla ජීවත් වුණ වයසක මිනිසෙකුට මෙතන වරහන් ඇස්සේ තියෙන්නේ want means need, අවශ්‍යයි, ඕනි. එහෙනම් ඕනි වුණා කියලායි කියවෙන්න ඕනේ නේද? That also should be in past tense. Then what is the past tense of this? Wanted. Wanted to dig up his potato garden.
wanted to dig up his potato garden. එයාගේ potato garden එක හාරන්න ඕනි වුණා. But it was very hard work. ඒක වුණාට හරි අමාරුයි because that's an old man. His only son එකම පුතා who blank helped him. එයාගේ එකම පුතා එයාට උදව් කරපු එකම පුතා was in prison and he couldn't afford an attorney to get him out. එයා කොහෙද ඉන්නේ? එයා prison එකේ. එයාගේ එකම පුතා දැන් ඉන්නේ හිරගෙදර and he couldn't afford an attorney. That means he couldn't pay for a lawyer to get him out. එයාව එකෙන් එළියට ගන්න attorney කෙනෙකුට lawyer කෙනෙකුට ගෙවා ගන්න බැරි වුණා. එච්චර සල්ලි නැහැ. ඒක නිසා එයා තාම හිරේ. So that is the meaning. එහෙනම් මෙතන ඉන්න ඕනේ මොකද්ද? Then this is past tense. එයාට he wanted to dig the land. බිම කොටා ගන්න උනා වගා කරන්න. His only son who helped him. එයා උදව් කළද උදව් කරලා තිබුණද? උදව් කළ නම් who helped him, that there is one action here and ඊට කලින් වෙච්ච them. Now this old man wanted to dig this land. මේ බිම කොටා ගන්න උනා මේ වයසක මිනිස්සයාට. ඒකට කලින් වෙච්ච දේ තමයි කලින් මෙයා හිරේට යන්න කලින් පුතා උදව් කරලා තිබුණා නේද? Then you can use past perfect there. Who had helped. Who had helped. Who helped is also possible, but more suitable word who had helped him. ඔහුට උදව් කරලා තිබුණ එකම පුතා was in prison. Prison එකේ. And he couldn't afford an attorney to get him out. එයා bail out කරගන්න, හිරෙන් නිදහස් කරගන්න attorney කෙනෙකුට ගෙවා ගන්න බැරි වුණා. යාට සල්ලි නැහැ. The old man wrote the following letter to his son and told about his situation. What did that old man do? He wrote a letter, ලියුමක් ලිව්වා to his son. පුතාට to his son and told about his situation. එයාගේ මේ තත්ත්වය ගැන he wrote a letter to his son. පුතාට ලියුමක් ලිව්වා. Dear son. So this is the letter that old man wrote to his son. Dear son, I am feeling pretty bad because it blank like I won't be able to plant my potato garden this year. I am feeling pretty bad. බොහොම නරකයි මට නම් මේ දවස්වල. මොකද it look like I won't be able to plant my potato garden this year. මට මේ අවුරුද්දේ නම් මේ potato garden එක කරගන්න බැරි වෙයි වගේ. Then it is past tense or present tense or future tense. Now this is the one that he writes. The old man write. දැන් එයා ලියනවා. He is writing I am feeling bad. Present continuous. That means present situation. දැන් එයා ඉන්න තත්ත්වය. I am feeling bad. මට බොහොම කනගාටුයි. මට හරි මේ පාර නම් මගේ ඉඩම වගා කරගන්න බැරි වෙයි. That is simple present tense නේද? එහෙනම් that's what you have to decide. අන්නේ tense එක තමයි හරියට decide කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතන he wrote in present form, present continuous because it blank like I won't be able to plant my potato garden this year. මේ අවුරුද්දේ මට කරගන්න බැරි වෙයි. then simple present tense වගේ. බැරි වෙයි වගේ මට පේනවා. ඒ කියන්නේ present දැන් තත්ත්වය කියලා කියන්නේ. Then what should it be? The looked කියන්න බෑ. though this is in past tense. මේ කොටස එතකොට past tense ආවට බලන්න මෙතනට එනකොට පොඩ්ඩක් ඒක වෙනස් වෙනවා. මෙතන එයා dear son කියලා මේ තාත්තා ලියනවා. ලියනකොට ඒ මොහොතේ එයාගේ තියෙන තත්ත්වය තමයි මේ කියන්නේ නේද? එහෙනම් මෙතන ඉන්න ඕනේ it looks.
it looks like it is singular, therefore look, s is there. See, I talked about tenses in my previous lesson. මම කලින් පාඩමේ ගිය සති කරා නේද tenses ගැන. අමතකයි නම් පොඩ්ඩක් නැවත බලන්න. ඒ වගේ ඒවා simple present tense use කරන්න පුළුවන් අවස්ථා ගැන මම සාකච්ඡා කරා. It looks like I won't be able to plant my potato garden this year. I hate to miss blank cultivate the garden because your mother always loves planting time. Your mother always loves planting time. වගා කරන කාලට ඔයාගේ අම්මා හරි කැමතියි. ඒ වුණාට I hate to miss මට නම් මේක මේ මිස් වීම ගැන හිතා ගන්නව බෑ. The garden because your mother always loves planting time. What can it be? Cultivate. I hate to miss the garden. Cultivate the garden no වගා කිරීම කොහොමද කියන්නේ? Now cultivate, this is there, of course. Now you have to take this one in verbal noun, as a verbal noun. Cultivate is a verb. වගා කරනවා. ඒතර වගා කිරීම ඒ ක්‍රියාපදෙන් නාම පදයක් හදාගන්නේ කොහොමද? I hate to miss cultivating. Cultivating the garden. I hate to miss cultivating within the garden. Garden එක වගා කිරීම මිස් වෙනවා දකින්න මම කැමති නෑ. Because your mother always loves planting time. Planting time, cultivating the garden. Same pattern, right? Now this is in ing form. You take the noun. Now අපි කියන්නේ smoking is prohibited කියලා එහෙම දිනනවා. දුම්බීම තහනම්. එතකොට ing form of the verb. Verb එකකින් noun එකක් හැදුවා. Smoke is a verb. දුම්බනවා. Smoking is the noun form of that word. Smoking is prohibited. ඒ වගේම cultivating වගා කිරීම මග හැරෙනවට මම කැමති නෑ. I hate to miss cultivating the garden. See, බලන්න අපි ගත්ත විදිය, right? Then I am just getting too old to be digging up a garden plot. I'm just getting too old. I'm just getting too old. මම වයසට යනවා to be digging up a garden plot. මේ වගේ ඉඩම් කොටසක් කොටන්න බැරි තරම් මම දැන් වයසයි කියන එක තමයි. garden plot එක dig කරන්න. dig කියන්නේ හාරන්න බිම කොටන්න. බැරි තරම් මම දැන් වයසයි. I know you help me if you weren't in prison. I know මම දන්නවා you ඔයා උදව් කරයි if you weren't in prison. ඔයා prison එකේ නොහිටියා නම්. ඒ කියන්නේ ගෙදර හිටියා නම්. How do you get that idea? Help. Can you say I know you help? Can you say help? උදව් කරනවා. Now he is thinking of this. ඔයා උදව් කරાવી. How you will help I know that you will help me if you weren't in prison. Prison එකේ නොහිටියා නම්. Then you can will again. You better, the correct word is you use the other form would. You would help me. You would help. I know that you would help me. ඔබ මට උදව් කරයි. අර you will help me කියන වගේ තමයි. You would help. You would help me if you weren't in prison. හිරේ නොහිටියා නම් මට උදව් කරයි. Allow that. That's the letter.
Now this is the letter written by father to his son who is in prison. Now let's see the reply. Shortly, so in a short time, after few days, the old man received this telegram. Old man means the father. Father received this telegram. In me telegram එකකට ලැබුණලු. මොකද්ද? For heaven's sake, Dad, never blank the garden. For heaven's sake, දෙයියන්ගේ නාමයෙන් never dig the garden. Garden එක නම් කොටන්න එපා. That is within bracket, with exclamation mark. එහෙනම් garden එක නම් කොටන්න එපා. That is in simple present tense. කොටන්නනේ. කෙටුවා නෙමෙයිනේ. So then in simple present, what is the correct answer then? දෙයියන්ගේ නාමයෙන් අනේ garden එක නම් කොටන්න එපා. Never dig. Same word you can use. So never dig the garden. That's where I buried the guns. That's where I buried the guns. Guns means තුවක්කු. තුවක්කු bury means යට කරනවා. මං තුවක්කු යට කරලා තියෙන්නේ ඔය වත්තේ ඒකෙන්ද වත්ත නම් හාරන්න එපා කියලා. The son had sent a telegram to father, that old man. Right? වත්ත නම් හාරන්න එපා. මම තුවක්කු ටික යට කරලා හංගලා තියෙන්නේ ඕකේ. Once I returned home, මම ආපහු ගෙදර ආවම I hide them somewhere else. මම ඒවා වෙන කොහේ හරි හංගන්නම්. එහෙනම් ඒක future tense නේද? Once I return home, මම ගෙදර ආවම I hide. hide කියන්නේ හංගනවා. මම හංගන්නම් කියනවනම් future tense වෙනවනම් I will hide. I will hide tense, I future tense, all mixed up. ඔක්කොම තියෙනවා නේද? So to get the right form of the verb, නිවැරදි ස්වරූපය ගන්න නම් මෙන්න මේ වගේ you have to understand the sentence, read beyond the blank, හිස්තැනින් ඉදිරියට කියවන්න full stop වෙනකන්, take the full sentence and get at the meaning. Then it is very easy to get the right answer. I'll hide them somewhere else. At about 4 a.m. the next morning, ඊළඟ දවසේ උදේ 4ට විතර a dozen of police officers showed up and dug up the entire garden. Dozen of police officers ලා 200ක් විතර. That means about 12 police officers came and dug up entire garden මුළු garden එකම dug හැරුවලු. මොකද? Because that son sent the telegram saying that he had hidden the guns in the garden. garden එකේ තුවක්කු හංගලා තියෙනවා කිව්වනේ. telegram එකේ වුවන් ඒක බුද්ධියන්සෙන් කොමාරි ලැබුණා. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මුළු වත්තම හැරුවා. ඒ තුවක්කු හොයන්න. However, කෙසේ වෙතත් no gun find. Now you look at this one. කෙසේ වෙතත් ඒකේ කිසිම ගන් එකක් හම්බ වුණේ නැහැ. So this is then passive voice. How do you decide it? There is no doer. මෙතන කරන කෙනෙක් නැහැ. පුද්ගලයෙක් නැහැ. නමුත් සිදුවීම action එක තියෙනවා. Then now you see this is a mixture of tenses and active voice and passive voice. Then here what you have to understand here is එහෙනම් අපි දැන් අවබෝධ කරගන්න මෙතනදී අපේ සම්පූර්ණ grammar test කරනවා active voice, passive voice, tenses, past tense, present tense, future tense බලන්න ඔක්කොම එකම ප්‍රශ්නය ASCII දාලා. But it is not difficult if you read carefully. ප්‍රවේශමෙන් කියවුවොත් අපිට නිබේම අහුවෙනවා මෙතන singular, මෙතන plural, මෙතන past tense, මෙතන present tense, passive, active, very easy බලන්න. However, කෙසේ වෙතත් no gun blank found. Find here. ඉබේම උත්තරේ කියවෙනවා නේද? No gun කිසිම තුවක්කුවක් හම්බ වුණේ නැහැ කියන්න ඕනි. ඒගොල්ලෝ හැරුවා කිසිදක් හම්බ වුණේ නැහැ. Then it should be in singular
no gun singular, past tense, therefore we can take was. Find, passive voice past participle, find, found, found, F-O-U-N-D. No gun was found is the answer. So that is in passive. So the police officers, they came and dug up the entire garden. මෙතන past tense. මුළු වත්තම හැරුවා ඒ වුණාට තුවක්කු හම්බ වුණේ නැහැ. No gun was found. Confused, the old man wrote another note telling his son. Confused. ඒතර තාත්තට හරි ප්‍රශ්නයක් මේක. Confused. Old man wrote another letter. තව ලියුමක් ලිව්වා his son, to his son who is in the prison. What blank just happened, and ask him what to do next. මොකද්ද මේ සිද්ධ වුණේ, මම දැන් මොකද්ද කරන්න කියලා. Now father wrote another note to the son. Then මොකක්ද දෙන්න ඕනේ මෙතන? happen. Wrote another note telling his son what just happened. And there are two blanks here. What should be there? That is something that happened today. Then මොකද්ද මේ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? That is past and before past. Before past is past perfect. What had just happened. What had just happened. මොකද්ද මේ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? And ask him what to do next. මොකද්ද මං ඊළඟට කරන්නේ? Father was confused, but because father didn't know about all these things. Because early morning police came and dug the land. උදේ පාන්දර පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා වත්තම කොටලා හාරලා. Then his son's replied. Then son replied. Then he got that and son wrote, go ahead and plant your potatoes. Go ahead and plant your potatoes. Then potatoes හිටවන්න. Dad, it's the best I could do for you from here. It's the best I could do for you from here. මෙහි ඉඳන් මට ඔයාට කරන්න පුළුවන් දේ ඔන්න ඔච්චරයි. What can it be? මොකක් වෙන්නේ නැද්ද? At the moment I blank have a hard time here and everything will be fine soon. At the moment මේ මොහොතේ මම බොහොම අමාරු කාලයක් ගෙවනවා මෙහි හිරගෙදර. Everything will be fine soon. හැම දෙයක්ම හොඳ වෙයි. එහෙනම් you can now present time මේ මොහොතේ. That means it should be in present tense and active voice because subject, the doer is there. කරන පුද්ගලයා මුල ඉන්නවා වාක්‍ය I. එතකොට දැන් මේ මොහොතේ ආ ගත කරමින් ඉන්න දේ ගැන කියන්නේ have එක එතකොට continuous form එකෙන් ඕනේ. Then I am having a hard time here and everything will be fine. හැම දෙයක්ම හොඳ වෙයි. මම දැනට නම් හරියම අමාරු කාලයක් ගත කරන්නේ හිරගෙදර නේද? Now that means that son had written that message or telegram to his father purposely. වමනාවේ මේ බොරුවක් කරලා තියන්නේ. Then the police came and dug the land. බිම කෙටුවා. දැන් තාත්තා වගා කරගන්න. පොටැටෝ ටික හිටවන්න දැන්. යා හිරගෙදර ඉඳන් වත්ත කොටලා දුන්න තාත්තට වගා කරන්න. It's a funny story, isn't it? And now you see, this is how your grammar is tested. Grammar test කරන බලන ක්‍රමය. If you understood that incident, if you understood that story, මේ කතාව, මේ සිදුවීම හරියට තේරුම් ගත්තා නම්, now you see there you find all tenses mixed up. Active voice, passive voice, present, past, future, everything is there in one question. එකම question එකේ ඔක්කොම test කරලා තියෙනවා. So this is how the questions come, right? මෙන්න මේ විදිහට තමයි විභාගයට ප්‍රශ්න එන්නේ. එක කෙලින්ම මේ වාක්‍ය active voice, passive voice කරන්න එහෙම ඉන්නේ නැහැ. So you have to have a good
practice of these things. මෙන්න මේව හොඳට practice කරන්න. Answer several questions. We will do. I will help you. Now see how we decided the tense and whether it is active or passive. කොහොමද අපි තීරණය කරගත්තේ? How we got that answer there. So that's what you have to understand. නිකම්ම උත්තරේ විතරක් නෙමෙයි උත්තරේ ආවේ කොහොමද කියන එක හරියට අවබෝධ කරගන්න. I explain in each of these places, no? And so then take that into your mind and try some more questions like that. මේ වගේ තව ප්‍රශ්න ටිකක් කරන්න බලන්න. හරි. Now with that, it's a funny and important incident, right? And story. Beautiful, and you can enjoy while answering. Okay. Let's go to the next question and see. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට ගිහිල්ලා. This is 2017 third question. මේ 2000 අපි කතා කරේ 2018 දැන් 2017 A level the third question part A third question. Fill in each blank with the correct form of the verb given in brackets. Once again, you have to use the correct form of the verb. නැවතත් ඔන්න ක්‍රියාපදයේ නිවැරදි ස්වරූපය ගන්න තියෙන්නේ. Right? Correct form of the verb. So that means once again, I told you the verb is the place that decides the tense of a sentence. Sentence එකේ tense එක present, the past, the future, the active, the passive ද කියලා අඳුර ගන්න තියෙන ස්ථානය. That is I did actually in my previous video. ගිය සතියේ මම කරේ live class එකේ tenses ටික. Watch that video. It's in YouTube, right? So then you can get a good knowledge of tenses. If you have that knowledge, you can answer, you can find the correct answer for these blanks very easily. ලේසියෙන්ම මේකට උත්තර හොයාගන්න පුළුවන්. Right. This is also fill in the blanks. Let's read it with the blanks first. අපි නම් මේකත් ඉස්සෙල්ලා blanks එක කියවගෙන යන්. අපිට එතකොට පොඩි අදහසක් එනවා මොකක්ද මේ කියලා. Tense change වෙනවද? Past, the present, the future ද නේද? Story එකක්ද? අපි කියවලා බලමු. Read with me first. Two schoolboys were arguing over something one day. Suddenly, they started blank hit each other. See them, a third boy came rushing towards them to stop their fight. As he blank go near them, he heard the first boy blank tell the second boy with one hard slap, I take out all your 64 teeth. The third boy blank shocked at what he said and asked the first boy, what the hell blank you blank talk about? Where in the world blank you blank find a person with 64 teeth? To this the first boy replied, I knew you interfere in our matter. That's why I blank include yours as well. It's also funny, nice story. එතනත් තියෙන ලස්සන සිදුවීමක්. If you can understand, you will burst into laugh. එයාට හිනත් යනවා නේ හරියයි. හරියට තේරුණා නම් බලමු. Maybe that you didn't understand fully, but still you got a little idea. පොඩි අදහසක් තියෙනවා. And in this part, here you have to pay attention to these places especially. මේ බලන්න within inverted commas මේ inverted commas දාලා තියෙන්නේ. So when you read a paragraph, maybe the paragraph is written in past tense, but in that paragraph there are certain places, certain sentences within inverted commas. සමහරට ඡේදේ සමහර කොටස් inverted කර උපුටා ගැනීම ලකුණු. අන්න ඒ කොටස් වල වෙන ටෙන්ස් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. Direct speech, indirect speech, I think that you have learnt. So in those parts there can be some other tenses included.
එතකොට when we read එහෙනම් අපි කියවනකොට we have to pay attention to those punctuation marks also. ඒ වගේ punctuation marks, inverted commas, apostrophe, exclamation mark, question marks ඒ ගැනත් අවබෝධය තියෙන්න ඕනේ, අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. Right, now let's try to find the answers for those questions. Two schoolboys were arguing over something one day. Two schoolboys, you know, two schoolboys were argue means විවාද කරගන්න වාදයක් ගිහිලා තියෙනවා over something one day යම් කිසි දෙයක් ගැන. Then now you can understand that is were arguing, that is past continuous. Then you can understand this is a certain incident that took place in the past. අතීතයේ සිදුවෙන දෙයක් ගැන මේ කියාගෙන යන්නේ. Past tense. Were past continuous, right? Suddenly එකපාරටම they started blank hit each other. නිකන් ඉස්සෙල්ලා කතා කර හිටියා ඊට පස්සේ suddenly they started කාට එක hit each other කියන්නේ එකිනෙකා. ඉස්සෙල්ලා නිකන් argue කර හිටියා ඊට පස්සේ එකපාරටම ගහ ගන්න පටන් ගත්තා කියන එකයි. They started hit each other. ගහන්න පටන් ගත්ත කියලානේ කියන්නේ. They started to hit. එහෙම කියන්න පුළුවන්. They started hitting each other. That is also correct. Another answer. Suddenly they started hitting each other. Perfectly correct. නැත්නම් they started to hit each other. That is also correct. both the උත්තර දෙකම හරි. දෙන්න ආගියු කරගෙන ඊට පස්සේ එකපාරට ගහ ගන්න පටන් ගත්තා. Blank them a third boy came rushing towards them. ඒ දෙන්න දැන් ගහ ගන්නවා දැක්කලා තුන්වෙනියත් එතනට ආවා to stop their fighting. ඒගොල්ලන්ගේ ෆයිට් එක නවත්තන්න. එහෙනම් මෙතනට කොහොමද එන්න ඕනේ? ඒක දැකීමෙන් ඒක දැක්කලා මෙතනට තව කෙනෙක් දුවගෙනාවා කියලානේ කියවෙනවනේ. එතකොට මේ C කියන එක කොහොමද ගන්න ඕනේ? මෙතන full stop මෙතන sentence එක start කරන්නේ then කියන්නේ own them කියන්නේ මේ රණ්ඩු වෙන ළමයි දෙන්නව දැක්කලා තව කෙනෙක් එතන දුවගෙනාවා රණ්ඩුව නවත්තන්න. That's the meaning. So then how do you tell that idea? ඒක දැකලා seeing them ඒක දැකීමෙන් දුවගෙනාව එතනට ඒගොල්ලෝ නවත්තන්න. Then see කියන එක එතකොට how do you make it a noun? Seeing them, a third boy තුන්වෙනියා rushing towards them to stop their fight. Came rushing towards them to stop their fight. ඒගොල්ලන්ගේ fight එක නවත්තන්න දුවගෙනාවා as he blank go near them. යා ඒගොල්ලෝ ගාවට හොම ළඟට යනකොටම ගියාම he heard the first boy. එතකොට පළවෙනි boy blank tell the second boy දෙවෙනි boyට කිව්වා. So then two boys are fighting. Now you understand the situation. There are two boys fighting. Then the third boy rushed there, went there. ඒගොල්ලෝ යා එතනට ළඟට ගියාම එක boy කෙනෙක් කිව්වා මේ අනිත් එක්කෙනාට මොකද්ද කිව්වේ? That is within inverted commas. With one hard slap. With one hard slap. මම එක කම්බුල් පාරෙන් I blank take out all your 64 teeth. I take you all your 64 teeth. මම උඹේ දත් 64ම ගලවනවා කිව්වලු. It's confused. Now you see within inverted commas එක තියෙන්නේ. මේ බලන්න. Open inverted commas then with one hard slap. Slap කියන්නේ කම්බුල් පාරකින් I take out all your 64 teeth. මම උඹලේ දත් 64ම ගලවනවා කිව්වලු. It's a wonderful. Can you understand what it is? මොකක් වෙන්නේ නැද්ද මේ? මොකක්ද කියන්නේ නැත්තේ බලන්න. ඒ අදහස එන්න දැන් අපි මේ හිස්තැන් පුරවමු. Go back here. As he go near them. එයා ඒගොල්ලෝ ගාවට ගියාම තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. ළඟටම ගියාම මේ දෙන ෆයිට් කරනවා. එයා ළඟට ගියාම
he heard the first boy. පළවෙනි එක boy කෙනෙක් කිව්වා. එහෙනම් මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? as he go කියන එකේ ගියාම නම් then it should be in past tense no? as he went near them. as he went near them ඒගොල්ලෝ ළඟට ගියාම the first boy he heard එයාට ඇහුණා the first boy tell the second boy. first boy telling was telling කියන්නත් පුළුවන් නේද? the first boy telling the second boy දෙවනි boyට කියනවා මෙයාට ඇහුණා. as he went there he heard the first boy telling the second boy. first boy telling the second boy. දැන් මෙයා ළඟට ගියාම first boy telling the second boy මොකක්ද කිව්වේ? now inverted commas. with one hard slap I take out all your 64 teeth. මන් දත් 64ම ගලවනවා එක ෂොට් එකකින් කියනවා නේ. එහෙනම් ගලවනවා that is future. එක ෂොට් එකකින් දත් 64ම ගලවනවා. then future tense. then you can understand that how it comes. දැන් බලන්න අපි එතන tense එක decide කරපු විදිය. දැන් ඒක යා ඒ වෙලාවේ කියපු දෙන්නේ. incident is past. සිදුවීම past. that's true. අතීතයේ සිදුවීමක්. නමුත් ඒ වෙලාවේ එයා කියපු දේ නිසා තමයි within inverted commas. that's why I told you pay attention to those punctuation marks. ඒ punctuation marks බලන්න. though the incident is past now you see how future tense is included. බලන්න ඒක අස්සට future tense දාලා තියෙන විදිය. within inverted commas. මම උදේ දත් 64ම ගලවනවා. දත් 64ක් තියනවාද? බලන්න පොඩ්ඩක් හිතලා. ඒක තමයි මෙතන funny saying එක. එහෙනම් මොකක්ද ඒ අදහස ගන්නේ කොහොමද? with one hard slap I will take මම ගලවනවා කියන I will take out all your 64 teeth. close inverted commas. එක ෂොට් එකකින් දත් 64ම ගලවනවා කිව්වලු. the third boy blank shock at what he said and asked the first boy. now then two boys fighting then the third boy නේ මෙතනට ආවේ. එතකොට එක්කෙනෙක් කිව්වා දත් 64ක් ගලවනවා කියලා. එතකොට then the third boy shocked. එයාට පොඩ්ඩක් shock එකක් ඇතිවෙනවා මොකද්ද මේ කියලා. ඇහුවා මොකද්ද ඇහුවේ? the third boy blank shocked at what he said and asked the first boy. අරයා කියපු දේ අහලා මෙයාට පොඩ්ඩක් අප්සෙට් ගියා. ඇයි? දත් 64ක් ගලවනවා කිව්වනේ. එහෙනම් මෙතන ඉන්නේ ඕනි කොහොමද? the third boy මෙයාව ෂොක් වුණා කියන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙයා කරපු දෙයක් නෙමෙයි මෙයාට වෙච්ච දෙයක්. then it should not be in active voice. active voice නම් the subject is doing the verb or the action. ඒතර ක්‍රියාව කරන්නේ subject, කර්තෘ. that is active voice. දැන් අපි කිව්වොත් he ate rice කිව්වොත් he ඔහු තමයි මේ ක්‍රියාව කරන්නේ නේද? he ate rice. subject is doing the subject then the verb. that is active voice. මෙතන the third boy shock මේක මෙයා කරා නෙමෙයි මෙයාට සිද්ධ වුණා. එහෙනම් it should be in passive voice. passive voice is this is also past tense, therefore you take past tense be verb. මේකේ නම් passive voice නම් මේකේ past participle එක shocked. the third boy was shocked at what he said at the third boy was shocked උනා මෙයා මේක පාට කියපු දෙයින් shock වෙලා පොඩ්ඩක් තිගැසිලා at what he said at and asked the first boy ගෙන් ඇහුවා what the hell blank you talk about. මොනවද මේවා කියවන්නේ? ඒ කියන්නේ මේ මොහොතේ කරපු දේවල් නේ. බලන්න about where in the world blank you find a person with 64 teeth. close inverted commas. මෙතන open inverted commas up to this point. දැන් මෙතෙන් නම් මෙතනටම
එයා ඒ මොහොතේ කියපු ටික එහෙනම් ටෙන්ස් එක එතන වෙනස් වෙන්න ඕනේ. incident is in past tense එකක් මෙන්න ටෙන්ස් එක වෙනස් වෙලා. මොකද ඒ මොහොතේ ඒ වෙලාවේ කියන දේනේ. එතකොට ඒ වෙලාව කියන්නේ present tense වලින්. දැන් ඒ අනුව අපි එතකොට ටෙන්ස් එක වෙනස් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතන ඉන්න ඕනේ මොකද්ද? what the hell talk කියන එකේ present continuous. ඒ කියන්නේ මෙයා මෙයාට කියපු දෙන්නේ. මොනවද මේවා කියවන්නේ? එහෙනම් present continuous. what the hell talk. මෙතන you what the hell are you talk කියන එක ing. what the hell are you talking about? මෙයාට කියපු දෙන්නේ what the hell are you talking about? ඔයා මොනවද මෙයාට කියන්නේ? present continuous form. what the hell are you talking about? where in the world find a person with 64 teeth? ලෝකේ කොහෙද දත් 64ක් තියෙන මිනිහෙක් හොයාගන්න හම්බ වෙන්නේ? අයි මෙයා දත් 64ම එක ෂොට් එකකින් ගලවනවා කිව්වනේ. එහෙනම් ඒ තේරුම where in the world මේකට උත්තර ගණනාවක් ගන්න පුළුවන් නේද? can you find නැත්නම් do you find where in the world do you find a person with 64 teeth? where in the world do you find නැත්නම් can you find කියන්නත් පුළුවන්. where in the world ලෝකේ කොහෙද do you find a person with 64 teeth? දත් 64ක් තියෙන මිනිහෙක් ලෝකේ කොහෙද ඉන්නේ? right? to this the first boy replied. එතකොට the first boy දෙන්නගෙන් third එකේනා නැවි. the first boy reply I knew මම දන්නවා. ඒකත් බලන්න within inverted commas. there you have to understand the tense now. inverted commas, open inverted commas. I knew මම දන්නවා you blank interfere in our matter. අපේ matter එකට ඔයා interfere වෙනවා. interfere කියන්නේ මැදට පනිනවා. that's why I blank yours as well. ඒ නිසායි මම ඔයාගේ දත් ටිකත් එකතු කරේ ඒකට. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ යාළුවගේ දත් 32යි මැදට පනින මගේ දත් 32යි එක්කම 64යි. ඒතර මෙයා ඒකත් එකතු කරලා තමයි කියන්නේ. එහෙනම් within inverted commas ඒ කියන්නේ අපි දෙන්නගෙම දත් ගලවෙන්න එක ෂොට් එකක් දෙනවා කිව්ව එක නේ. see අන්න එහෙම you have to understand the sentence. එතකොට තේරුම ගත්තාම හරිම ලේසි ටෙන්ස් එක ඩිසයිඩ් කරන්නත් උත්තරේ හරියට ලියා ගන්නත්. එහෙනම් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ මෙතන? I knew you ඔයා interfere වෙයි. interfere කියන්නේ මැදින් පනිනවා කියන එක. I knew මන් දැනගෙන හිටියා you would interfere. you would interfere in our matter. අපේ ප්‍රශ්නේදී වා ඇඟිලි ගහයි කියලා මට හිතුණා. that's why අන්නේ නිසා තමයි මම ඔයාගේ දත් 32ත් ඒකට එකතු කරා. I include කියන්නේ අඩංගු කරනවා, එකතු කරනවා. included එතකොට ඉන්නවා simple past tense. I included yours as well. ඒ නිසා තමයි මම ඔයාගේ 32ත් එකතු කරලා තමයි 64 කිව්වේ. It's a funny incident, isn't it? Now you see it is really a bit challenging, but if you read it carefully, ප්‍රවේශමෙන් කියවුවොතින්. So reading carefully in the sense paying attention to those punctuation marks. Question mark, inverted commas especially. අන්න ඒවට අවධානය යොමු කරලා කියවුවොතින් මෙතන මොන ටෙන්ස් එකෙන් දෙන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්න අමාරු නෑ. මේ බලන්න දැන් මෙහෙම කියවනකොට we can get an idea. Now let's read it. Two school boys were arguing over something one day. Suddenly they started to hit each other. Seeing them, a third boy came rushing towards them to stop their fight. As he went near them, he heard the first boy telling the second boy,
With one hard slap, I will take out all your 64 teeth. The third boy was shocked at what he said and asked the first boy, "What the hell are you talking about? Where in the world do you find a person with 64 teeth?" To this, the first boy replied, I knew you would interfere in our matter. That's why I included yours as well. Now you see, when you read like that, you can get a clear idea. So that's how you answer a question of this type. Read and first decide the tense and whether it is active voice or passive voice, singular or plural, and especially pay attention to these punctuation marks. See, then up to this, the third question we discuss in 3 papers, them අවුරුදු 3ක පාස් papers වල තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අපි මෙච්චරලා සාකච්ඡා කරේ. එහෙනම් එකම විදිහේ ප්‍රශ්න ටිකක් ඇවිල්ලා තිබුණේ නේද? Everything is included. අපි first question එකේ නම් එහෙම නැහැ. Preposition නම් preposition විතරයි. First question එක නේද? First paper එකේ first part A first question. Then look at the third one, mixture of everything. Anyway, everything grammar. Grammar might test kala තියෙන්නේ. And basic knowledge about the tenses very important. Right, let's have a look at the next question and see. අපි බලමු එන ඊළඟ ප්‍රශ්නෙත් පොඩ්ඩක්. ඒකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. What is it? 2016 A level third question. 2016 පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි නැත්නම් A part A. ඒකේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. Complete the following questions so as to get the answers given below each of them. तर මේ ටිකේ තියෙන්නේ මේ following complete කරන ප්‍රශ්නය සම්පූර්ණ කරන. So as to get the answers, මේ answer එක දීලා තියෙන්නේ. මේ උත්තරේ එන්න මෙතන ප්‍රශ්නේ හදන්නයි තියෙන්නේ. Then the question type changed. ප්‍රශ්නේ එන ස්වරූපය වෙනස් වුණා නේද? So far we discussed fill in the blanks using the correct form of the verb, නැත්නම් using the suitable word from the words given. වචන තුනක් දීලා එකකින් සුදුසු වචනේ තෝරලා හිස් තැන් පුරවන්න, නැත්නම් දීපු verb එකේ නිවැරදි ස්වරූපේ දාලා හිස් තැන් පුරවන්න තිබුණේ. But now this one, it is a little bit changed. But don't worry, even in those question papers ඒ 2019 20 ඒවයි මේකම ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි question number එක විතරයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද මෙතන මේක 2016 මේ 2016 තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ විදියට ආවට සමහරට 2020 එක හතරවෙනි පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නාංකයේ වෙනස් වුණත් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවම තමයි. Even in your paper this year මේ අවුරුද්දේ ඔබේ ප්‍රශ්න පත්‍රෙත් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. අපි කලින් ඩිස්කස් කරා වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. හැබැයි ඒක තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙම කියන්න බෑ. සමහරට හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ වෙන්න පුළුවන්. Right? Therefore don't worry about the number of the question, but see, definitely these questions, these similar questions will appear in your paper also, that you are going to answer in this year. මේ අවුරුද්දේ ඔබ A level general English paper එකෙත් මේ වගේ ප්‍රශ්න අපි දැන් කලින් සාකච්ඡා කරා වගේ ප්‍රශ්නත් ඒ වගේ මේ වගේ ප්‍රශ්නත් එනවාමයි. බස් question number will be changed. මේ අවුරුද්දේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නට ආපු එක සමහරට ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් හතරවෙනි එක වෙන්න පුළුවන්. ගිය අවුරුද්දේ ඇවිල්ලා තියෙන. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. But don't worry, that is not the matter. ඒක ඉතර ගණන් ගත යුතු කාරණා නෙමෙයි. නමුත් අපිට මොනවද පේපර් එකට එන්නේ කියන එකයි අපි ඔළුවට ගන්න ඕනේ. ඉතර કોઈ ප්‍රශ්න පළවෙනි ප්‍රශ්නට ආවත් අන්තිම ප්‍රශ්නට ආවත් if we know we can answer. That's the important thing. අපි නම් බලමු මේ ප්‍රශ්නේ. How many, the question word is given, then the answer is 10 people were killed in the accident. Accident එකෙන් මිනිස්සු 10ක් මැරුණා කියලා කියන්නේ. Then
question starts with how many. Then what is the answer for this? How many? Answer 10. උත්තරේ 10. එහෙනම් උත්තරේ අයින් කළා අපි ඊටු ටිකෙන් තමයි ප්‍රශ්නේ හදන්නේ. දැන් ඉබේම උත්තරේ මේ ප්‍රශ්නේ හැදිලා. මම මේ ප්‍රශ්න හදන විදිය මම සාකච්ඡා කරන්න විස්තරාත්මකව අපි ඉස්සෙල්ලා මේ ටිකට උත්තර ලියන හැටි ලියලා බලමු. ඊට පස්සේ ඒ හැදෙන විදිය මම විස්තරාත්මකව කියන්නම්. එහෙනම් දැන් බලන්න මෙතන how many question word එක how many. උත්තරේ 10. එහෙනම් අපි ප්‍රශ්නේ උත්තරේ දෙකම එක සැරේ කියන්නේ නැහැනේ. ප්‍රශ්නේ එහෙනම් උත්තරේ අයින් කරලා ඊටු ටික ලියනවා. how many people were killed in the accident. එහෙම ලියුවන් හරි. how many people නැතුව ලියන්න how many were killed in the accident, that is also correct. how many were killed in the accident නැත්නම් how many people were killed in the accident. මේක ගන්නේ නෑ 10. ඒකනේ උත්තරේ. right, let's write. අපි බලමු මේකත් එක්ක how many people were killed in the accident. How many people were killed in the accident? Answer 10. මෙතන ඕනනම් how many people නැතුව කියන්න පුළුවන් how many were killed in the accident. That's also correct. You get full marks. ඔබට සම්පූර්ණ ලකුණු ලැබෙනවා. ඒ කොහොම ලිව්වත්. Second one. Answer is what? Question. Nalin asked Shantan whether he could lend him some money. Nalin asked Shantan whether he could lend him some money. What? මොකක්ද ඇහුවේ? Whether he could lend him some money. ඒකනේ ඇහුවේ. එහෙනම් මෙන්න මේ උත්තරේ මේක. අපි උත්තරේ ගන්නේ නෑ ප්‍රශ්නෙට. එහෙනම් ඒ ටික අයින් කරලා ඊටු ටිකකින් තමයි අපි ප්‍රශ්නේ හදන්න ඕනේ. කොහොමද හදන්නේ? This is Nalin asked Shantan. එහෙනම් what? මොකද්ද Nalin Shantanගෙන් ඇහුවේ? ඒකනේ ප්‍රශ්නේ එන්න ඕනේ. So this is past tense asked. If the past tense verb is there, මොකක්ද අපි මෙතන ගන්නෙ? What? මෙතන past tense නම් did. ඒ කොහොමද did එන්නේ? මම ඒ ටික ඔක්කොම මේ ප්‍රශ්න හදන විදිය මම විස්තරාත්මකව කතා කරන්නම්. අපි මෙතන past tense නිසා අපි ඒ did ගත්තේ. එහෙනම් ඒ එක එක tense අනුව ඒකත් වෙනස් වෙනවා නේද? present tense නම් plural නම් do. singular නම් does. ඒ විදිහට වෙනස් වෙනවා right? මම ඒ ටික විස්තරාත්මකව කියා දෙන්නම්. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා මේකට උත්තර ලියලා ඉමු ඉස්සෙල්ලා නේද? What didn't? So make now you should understand here මෙතන when you say I'll take like this asked කියලා ගත්තාම this if this past tense when you take did කියන වචනේ ගත්තාම මේකේ past tense එක නැති වෙනවා asked ed නැති වෙනවා මෙතන went තිබුණා නම් did ගත්තම go වෙනවා went did go ඒ වගේ asked did ask එතන ed නැති වෙන්න ඕනේ right මම ඒ ටික විස්තරාත්මක I'll do it in my next lesson next video right now for the moment let's try this one what did එක මොනට ගත්තා ඊට පස්සේ Nalin ඇහුවේ එහෙනම් ask ask ed නෑ what did Nalin ask Shantan මොකද්ද Nalin Shantanගෙන් ඇහුවේ බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා ඇහුවේ whether he could lend him some money
that is the answer. උත්තරේ හොයාගත්ත අයින් කරා ඉතුරු ටිකෙන් ප්‍රශ්නේ හැදුවා. next one. whose කාගේද? answer Ranjit's car was stolen yesterday. රංජිත්ගේ කාර් එක ඊයේ හොරකම් කළා. කාගේද? රංජිත්. this is the answer. එහෙනම් අපි අන්නේ කොටස ගන්නෙ නෑ ප්‍රශ්නෙට. ඉතුරු ටික ගන්නවා. ඉතුරු ටිකෙන් then we have car was stolen yesterday. දැන් ඒකෙමනේ කාගේ කාර් එකද ඊයේ හොරකම් කරේ? whose car was stolen yesterday. බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා නේද? whose car was stolen yesterday. කාගේ කාර් එකද ඊයේ හොරකම් කළේ? උත්තරේ රංජිත්ගේ. next one. how much he paid 10,000 rupees for that shirt. ඒ shirt එකට රුපියල් 10,000ක් එයා ගෙව්වා. pay කරා. then how much 10,000 rupees. so this is the answer. sorry. so 10,000 rupees this how much 10,000 rupees. එහෙනම් මේ ආන්සර් එක අපි අයින් කරනවා. ඉතුරු ටිකෙන් අපි ප්‍රශ්නේ හදනවා. එහෙනම් ඒක he paid 10,000 rupees for that shirt. paid once again past tense. අපි අර කලින් කිව්වා වගේ he නලින් asked past tense නේ. එතකොට මේ ඒ වගේම එකක් මෙතනත්. he paid ඔහු ගෙව්වා. එහෙනම් past tense නම් අපි ගන්නෙ මොකද්ද? how much did අපි දැන් කලින් ගත්තා වගේම නේද? ask කියනකොට did ගත්තා ඊට පස්සේ එතකොට past tense එක present tense වුණා. ed නැති වුණා. එහෙනම් මෙතනත් paid කියන එක past tense එකේ present form එක pay. how much did එතකොට ඊට පස්සේ he pay. how much did he pay? ඉතුරු ටිකක් ගන්නවා for that shirt. ඒ shirt එකට. how much did he pay for that shirt? shirt එකට කීයක් ගෙවුවද? උත්තරේ 10,000 rupees. direct and short answer. long answer he paid 10,000 rupees for that shirt. now see how easy it is නේද? අපි නම් ප්‍රශ්න වචන තේරුම් ගත්ත එකට ගැලපෙන උත්තරය අයින් කරලා ඊටු ටිකෙන් ප්‍රශ්නේ හදන්න පුළුවන්. this is the full answer given. right. let's look at the next one. why our teacher is angry? because we behaved badly in class. our teacher is angry. why? answer එක එතකොට because we behaved badly in class. අපි පන්ති නරක විදියට හැසිරුණා හින්දා ටීචර්ට කේන්ති ගියා. නේද? ටීචර්ලා එහෙමයි නේද? ටීචර්ලා හරි ආදරේ ඔයාලා හොඳ වැඩ කරනවා නම් තමයි කැමති. නැත්තම් කේන්ති යනවා නේද? ඒ ඔයාලා හොඳ පැත්තට ගන්න. right. then now එන උත්තරය අයින් කරා. ඔන්න ඉතුරු ටිකෙන් අපි දැන් ප්‍රශ්න හදන්න ඕනි. our teacher is angry. ඇයි අපේ ටීචර් කේන්තියෙන් කියලා අහන්න ඕනේ නේද? why then our teacher is angry. එහෙනම් මේකේ is කියන be verb එකේ තියෙන එක අපි මුලට ගන්නවා. why is ඊට පස්සේ එන්නේ our teacher why is our teacher angry? question mark. why is our teacher angry? because we behaved badly in class. මොකද අපි අපේ හැසිරීම හොඳ නෑ නරක පන්තියේ.
ඒ වගේ. Now it is very simple, isn't it? So this is another type of question that you would get. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. Right? Sometimes in some years the answer is given. වාක්‍යයක් දෙනවා. ඒ වාක්‍යයේ යම් කොටසක් උත්තරේට ඒක highlight කරලා තියෙනවා, ඒක underline කරලා තියෙනවා. අන්නේ කොටස උත්තරේට එන්න ප්‍රශ්නයක් හදන්න කියනවා. Right? එහෙම වෙන්න පුළුවන්. මෙතන එතකොට ඒ highlight කරලා underline කරලා නැහැ, but you have been given the question word එක දීලා තියෙනවා. ඒකට තව ලේසි නේද? උත්තරේ underline කරලා තිබුණා නම් ඒකට ගැලපෙන question word එක තමන් හොයාගන්න ඒකත් පුළුවන් වෙන්න ඕනි. Now you know what are the question words? What, where, when, who, which, ඒ වගේ වචනනේ. You have learnt all these things නේද? මේ ටික ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ. You know the meanings of those things. What කියන්නේ මොකද්ද? What මොකද්ද නේද? Where කොහේද? When කවදාද? කොයි වෙලේද? Which කොයිකද? Whose කාගේද? Whom කාවද? Right? And how කොහොමද? How many, how much, ඒ වගේ නේද? අන්නේ වචන. Now you know how many, when you tell many, you use with countable nouns. Countable, when you ask about things that you can count. How many boys are there in the class? Right? Boys la kee denek innawada? You can count the number of boys in the class. Much is used with uncountable nouns. How much water is there in your bottle? How much? Uncountable. So those things, basic things, those question words and their meanings you should know. අන්න ඒ ටික දැනගන්න ඕනි. And forming the questions, මේ වගේ ප්‍රශ්න එතකොට හදන විදිය මම විස්තරාත්මකව කියන්නම් නේද? මොකද in this question you got the question word. And in some, maybe this year, මේ අවුරුද්දේ එන ප්‍රශ්නේ මේකම එනවා පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. Question word එක දෙන්නේ නැතුව sentence එකක් දෙනවා. Part of the sentence is highlighted. To get that part as the answer, you have to form the question. ඒ කොටස උත්තරේට එන ඔබට ප්‍රශ්නේ හදන්න කියයි. ඒ වගේ එකම දේ තමයි. That means basic thing is that you should be able to form questions. ප්‍රශ්න what, where, when ඒ වචන පාවිච්චි කරලා ප්‍රශ්නයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. That is important for spoken also, for speaking. Spoken English කියන්නේ කතා කරනවා කියන්නේ asking questions and answering. ප්‍රශ්නයක් අහනවා අනිත් එක්කෙනා උත්තර දෙනවා. ඔකනේ. එහෙනම් මේ හැම දෙයකටම මේ කොටස ඉතාමත් වැදගත්. අද ඒකට අපිට ඔක්කොම විස්තර කතා කරන්න කාල වේලාව මදි. නමුත් අද කතා කරපු ටික මම හිතන්නේ ලොකු දැනුමක් ලැබුණා නේද? The types of questions that you get. First, second, third, fourth questions. කොහොමද පුංචි වෙනස්කම් වෙලා මොන වගේ ප්‍රශ්නද මේ දක්වා අවිල්ලා තියෙන්නේ? එහෙනම් we can get an idea what kind of a paper will be there in this year. මේ අවුරුද්දේ මොන වගේ පේපර් එකක් එයිද? මොන වගේ ප්‍රශ්න එනවාද ඒකට කියලා අපිට පොඩි අදහසක් එනවා. තව අපි ඉස්සරහට සාකච්ඡා කරමු. I will discuss the formation of questions. මේ වගේ ප්‍රශ්න අපි ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියන එක මම විස්තරාත්මකව I'll discuss in my next video next Sunday. Be sure to be with me on next Sunday at 10:30. එහෙනම් ලබන සතියේ ඉරිදා වරද්දන්න එපා. අපි එහෙනම් හමු වෙමු මේක විස්තරාත්මකව කතා කරන්න. එතෙක් මේ ටික හොඳට ස්ටඩි කරන්න. Please give this message to your friends also. Then I wish you all the best. Have a nice time. Bye bye. උසස් පෙළට හා පහස්ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරුමඩුල්ලක් සමඟ DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනන සජීවී පන්තිමාලාව. දැන් සෑම සතියේ දින 7ම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා. සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා. සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්‍යන්ත මහබතුගේ ගුරුතුමන්. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා. තර්ක ශාස්ත්‍රය මිග්ඩාඩ් ගුරුතුමන්. සවස 3 සිට 5 දක්වා. ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන
මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන්. අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි, වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සංනිවේදනය හා මාධ්‍යධ්‍යනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ව්‍යාපාරධ්‍යනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමන්. බදාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ගිනුම් කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමන්. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සිංහල ශානික කිරින්දෙනිය ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් එස් දිසානායක ගුරුතුමන්. බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ඉතිහාසය බිනර දිසානායක ගුරුතුමන්. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා කෘෂිකර්ම විද්‍යාව සුදත් වික්‍රමරත්න ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන්. සිකුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා දේශපාලන විද්‍යාව නිරෝෂන් දැඩිගමුව ගුරුතුමන්. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන්. සෙනසුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමන්. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමන්. ඉරිදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමන්. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ඒ ජයවර්ධන ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ජීව විද්‍යාව සුනන්ද කරුණාරත්න ගුරුතුමන්. උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP Education YouTube නාලිකාවට පිවිසෙන්න. Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම Telegram app එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල Telegram group එකට